Andras from Fix Cluj, which is the first acceleration program in Cluj, which I just found out. Tell me, what is following now? It's basically a social innovation fund, to be more precise. It's the first social innovation fund in Cluj. And basically, we are at demo day number 2, where we will hear the 10 teams who have accessed the second round of the program and who will come forward again and present themselves before the jury, their improved ideas. And basically today we have 140,000 euros on the table. And out of those 10 teams, the best 4 will earn a third round of funding of 35,000 euro per each team. So I'm going to ask you everyone for a big applause for the next generation of impact entrepreneurs, people who are solving big problems, societal and environmental. And without further ado, Andras, I think the stage is yours. I'm leaving now. Thank you very much. I have sound. So thank you very much. Welcome to demo day 2 of the Fix Cluj program. First and foremost, at the beginning, what I would like to tell you that the proceedings will be more in English, but there will be some presentations which are also in the Romanian language. This is because of the fact that what we want to provide for the young people is to have the best access to the program. And since until this moment, all stages happened in Romanian language, we didn't want to limit their possibility to express themselves and present their ideas as such. So if there are some of you who don't know Romanian and would like to understand what is spoken, we have some headsets outside and we have simultaneous translation. So please feel free and take the helmet and listen to the presentations in Romanian, in that case when the team chose to present in Romanian. However, I would like to go back and to do the very short introductory session. My name is András Farkas. I'm one of the managers of the Fix Cluj program. What is Fix Cluj? Fix Cluj is basically the first, let's say, ecosystem project which aims to develop the ecosystem which will support the initiatives of young people in solving the various challenges and needs in the society, and more specifically in the local society from Cluj and its metropolitan area. This program was the result, and is the result, of a long co-design process we started last year, through which various public institutions, the municipality, private companies, the startup ecosystem, NGOs, the education cluster, all those logos which you see on the left side, my left side, came together to define what this program would be like. And this is the first edition, so it is also a work in progress regarding the model itself. But the good thing is that starting from an official partnership from the municipality of Cluj, the Cluj education cluster, which comprises all the universities and other school institutions from Cluj, joined by a lot of private partners, by a lot of sponsors, by a lot of NGOs, but a lot of organizations, put together something which is called Fix Cluj. If I was to give you an amount, it is 650,000 euros. This amount comes from public money, private money, international foundation money, so it's a mixed fund, which basically, and this is what I want to tell you for the non-connoisseurs of the program, provides the following. At the beginning, we told to young people from Cluj, not just any young people aged 16 to 26, who needed to have a team and needed to declare the relationship they have with the city. I would like to underline the relationship, which is not an official ID, but it is a declaration on their own behalf that they are either living, working, or studying in the city. Because the city has this characteristic, I wouldn't say the exact number, maybe Ovidiu from the municipality knows, but my estimation is that at least 30% of the city's inhabitants don't have a Cluj ID. So technically, they are not part of the city. However, in practice, they are living here, they are studying here, or they are working here. So this was our message, and the message was towards young people to come forward with any idea they have, which could be improved further. And what we propose them is to have a possibility for 3 rounds of funding, up to 50,000 euros. In the first round, 40 teams were selected by this jury, and I will present them immediately. So 40 teams were selected to get an award of 3,000 euros.
In the second round, 10 out of 4 of the 40 teams were selected to receive 12,000 euros to improve their ideas further. And now, today, we are here to select the third round of 4 teams who will receive an additional 35,000 euro of funding. I would like just to underline 2 basic things, because I believe that the innovation is not the program itself seen by the public, but innovation is also in the background. Imagine that this money was given to the teams without asking for a financial report in a usual EU or national level bureaucracy. The message was very simple. Come forward with your ideas, focus on your ideas, build your teams, and we want to support you at the ground level in order to be able to go further with the idea. We have a lot of pressure in a positive sense, saying that we shouldn't encourage teams to be in competition. I would add to this that I think that competition is important in some cases. In other cases, the support of the ecosystem is at least as important. So even though in the first round, in the second round, now in the third round, some teams might not go forward in the next round, I couldn't say to you if the unicorn of the future from this cohort is among the first 145 teams who applied, or if they within the 40 teams who went through the first stage, or they are maybe somebody from the third round, which is getting now 35,000 euros of funding. Because we never know how this will develop. However, what we believe, and I would like to invite 3 guests before we go into the pitching sessions. What I believe and what we believe in Cluj is that if we support young people to try, to test, to improve, to understand, then eventually they will succeed, whatever success will mean. And the role, the obligation of the city and the ecosystem is to support them in doing so. Financially, through a lot of mentorship, a lot of coaching, a lot of trainings, a lot of networking, whatever you want to say. But this is the reason why we are here today. And I would like to express, on behalf of everybody involved in Fix Cluj, the support Techsylvania gave us in order to have this platform within the Techsylvania event. So what I would like now, in the beginning, is to give the word for some key people who are just let's say, the tip of the iceberg, let's say, but who are the owners and the key coordinators of this program. So first, allow me to invite on the stage Mr. Ovidiu Câmpian, who is the General Director of the Municipality of Cluj, and who is one of the early supporters of the program. Ovidiu. Thank you very much, Andras, for presenting me and presenting Innovation and Experimentation Fund. I like very much what it said in Techsylvania logo, explore today and innovate tomorrow. It's what we are doing with this first edition of the Innovation Fund. We want it to be something unique at the Romanian level and even in this part of Europe, to show that we can have a better mechanism of financing the innovation and the entrepreneurship in Romania. And I think that this model from Cluj should be brought at the national level and even at the European level. And we are working together with our partners to present this idea of innovation fund. So we want it to be paperless, as Andra said. We wanted to cover the risk of failure, because we need to increase the trust in the innovation process. So you don't need to be very stressed when you are working on innovating and when you are working on your ideas. So that's what we wanted to do with the Innovation Fund. We had 25% of the money from the local budget and 60% of the money from Foundation Bodnar, and I want to publicly thank Barbara for being here in Cluj and being so close to this project, and of course the Foundation Bodnar. But very important, we had also private partners that allowed us to have this mechanism very simple and not to have a lot of bureaucracy as you are used to have in other
financial mechanism supported only by public money. So for the next 10 years, because this is the first iteration, we want to have a long-term policy to finance and to have at least 10 years of iteration of the innovation fund and to increase the money. This year we succeeded to have 600,000 euros, but next year we are working very close with all the partners and also other partners from the private sector to increase the budget allocated to the innovation fund, and maybe in the coming year to have at least 1 million euros per edition for Cluj, for the Cluj ecosystem. So the last thing that I wanted to tell you is that the winners are will be very happy to win the last phase of financement, but the others will be very happy maybe to enter into a phase of financement from the private sector or from other opportunities. So please be aware that nobody is losing nothing today. And the most important thing that we want to create here in Cluj with this innovation fund is not only 4 startups after each edition, but we want to build a community. So all of you are part of this community, and on the next edition we want to have events for all of you to see how you evolved and maybe to enter in a new founding mechanism together with the support of the entire ecosystem from Cluj. So please have this in mind, that the community is very important, and together we can create a real important outcome of this initiative. So thank you very much. I also want to thank the jury members, because also one of the most important principles of this innovation fund was the pitching idea and the qualitative evaluation, not a quantitative evaluation. So now you have a very tough mission to select 4 of the 10 ideas that today will be presented. So thank you very much for being part of this innovation fund. Thank you, Ovidiu. And next I would like to invite a very special guest, Simona Baciu, who is the president of the Cluj Education Cluster. The Education Cluster provides, let's say, the technical and legal backgrounds for managing the biggest part of the activities in the program. Simona, you have the mic. Thank you very much. So I'm very grateful to be here today, to see all these young faces. And I just want to say one word: trust. We are lacking trust, and this is a demonstration that we trust. So I want to congratulate all the friends and the partners who came along, because this is what we built here, a circle of trust. The people who are here, all of them, trusted this project. We trusted you. We invested you with trust. And you trust us, because today you are here and you will make us amazed about your ideas and innovation. I want to thank Barbara and Bodnar Foundation. I want to thank the City Hall and all the juries, because they trust you. So let's demonstrate that we cannot complain anymore of the lack of trust. We believe in you, and we believe that you are the ones who are going to change this world for a better one. So trust in yourself, because we already invested you with trust. So this is the role of the Cluster of Education: to build circles where we will feel safe, to innovate, to make mistakes, to learn, and to keep going. So good luck. I'm very, very curious to hear about your projects again, and to look in your eyes and to say, good job, keep going. Thank you.
And last but not least in this introductory session, because after that we'll go into the pitching technically, I would like to say very warm welcome to Barbara Bulc. She's originally Slovenian, but she now lives in Switzerland, and she works with Fundación Botnar, one of the foundations who we still don't understand quite, but saw potential in Cluj, and decided to support in developing the ecosystem, focusing especially on the well-being of young people. Barbara, I would like to invite you on the stage. Thank you, Andras. Thank you, everybody. Everything was already said so beautifully, so it's really hard to add anything. I am really delighted and grateful to be here today. This has been an absolutely extraordinary journey with the jury, with all the partners, with Simona, with Ovidio, with the entire municipality, and most importantly, with all of you, the 140 teams at the beginning, and everybody who contributed that you all are here today, and also those that are not in the room and were part of this journey. We honestly haven't expected that this would unfold in such an extraordinary way. I think Simona said it really beautiful. The trust was built in extraordinary way. I will say just a few words about the foundation, since Andras said that it's still unknown what the foundation does. Indeed, we are a different kind of foundation. It's a new foundation. It's one of the leading Swiss foundations. It focuses on well-being of young people. We ask a different kind of questions. We ask, what if the well-being was prioritized instead of just economic growth? What if care for others was prioritized instead of just new products? And we ask, what if trust was prioritized instead of just productivity and efficiency? And we believe that by asking these kind of questions, that we invite new kind of creativity, new ways of collaborations to tackle unprecedented challenges that everybody faces today, individually or collectively as a planetary society. There is no technology, AI or space or nano or biotechnology that will solve wars, that will solve racism, that will solve inequalities that are growing, that will solve climate change challenges and so on. Because we believe that these challenges are rooted in the human heart. They are rooted in all of us, which invites us all to really rethink how we innovate, how we rethink what kind of values drive the innovation. And indeed, we focus on so-called value-based innovation, that we putting values of care and trust at the forefront. That's why we want to highlight the importance of communities, of care for others, while we are developing together with all of you the ecosystem in extraordinary city of Cluj-Napoca. And we believe, Cluj is the only city that we are working in Europe. We really believe we have very carefully selected the city. And why we selected Cluj? Because we have seen an extraordinary potential by all actors in the city, and especially the huge presence of young talents and forces that can unleash and fold, I think, the new opportunities. We're working in several other countries on the planet, and we believe that with examples like Cluj, that we can really, and with the Fix Cluj and the ecosystem development, community development, that we can develop a new kind of examples that inspire other cities in Romania, that inspires other cities in Europe and around the world, many other communities. And I want to close just by reiterating a huge thank you
to all of you for trusting us to be here, to continue working with you. We are here for the long time. And I want to read a little meditation, which may be unusual to listen to in the spaces like that, but I thought it may be a good moment to reflect, so we do not think that this is just a competition, but we are here for something much, much more. And this is something that I hold dear, and it really comes from my heart and from my experience, and I would like to share that with you. I hope it inspires your journey as well. Listen deeply to your heart. Take time to hear what your heart desires. If you cannot hear, take more time. Perhaps your heart feels lonely. Perhaps it hurts. Perhaps it cannot feel. Hold it gently in your hands until it opens. Your dream is already in you. You recognize it because it brings you joy. This is your compass. Adjust direction of your life courageously before it's too late. Learn curiously with your body and mind to manifest your dream, not just for your degree or a position or an award in the society. Embrace imagination and new perspectives. Love is your true force. Widen and deepen your circles of love. Do not expect change to come from outside. You are the change. We are the change. Thank you. Thank you. So what is coming up now is the following. It will not be an easy journey. We will listen to each of the 10 teams. Basically what they will do is come on the stage and present their improved ideas in 8 minutes. They have a counter here, which I will reset every time. And basically the teams they have this maximum amount of 8 minutes to present their ideas. Following this, the jury members will have the chance to put questions, which we established to be around 5 minutes of their time. What I would like to ask you as the public is first, hydrate. Okay, we might be here for 2.5 hours, so it's good to be hydrated. The second thing I would like to ask is that during a presentation and during the Q&A, I would ask you not to move around. Between two presentations, if you need to go out from the room, you can do it at that moment. Let's respect the presentations of the teams. What the jury will do today is they will evaluate each presentation based on 8 criteria, which is related to the analysis of the problem, the market analysis, the business model, marketing and selling, financial projections, and the capacity of the team to implement the idea, and sustainability, and impact and innovation. There are 2 more things which happened. These teams also presented a business plan prior to this event 4 days ago. So the jury members will also consider the business plan. Basically, what is presented here and what is performed here amounts for 70% of the total points, and 30% comes from the business plan and the financial projections attached to the business plan. What will happen after we finish the 10 presentations is that the jury will collect all its evaluations. So basically, we will put together every grade, every number given to every category. And then we will have a final order based on which, in the shortest possible time, we estimate half an hour, but let's see, we will actually announce tonight those 4 teams who will earn the 35,000 third round of funding. About the jury members, this is the final thing I want to tell you, is that it is a mix of people coming from the private sector, the Cluj ecosystem,
the youth sector, which is very important. So it is not just business people deciding about this, but it is also about leaders of the youth sector from Cluj. They are in the front. You can check them out also on the website of the program, which is called fixcluj.eu. And not the least, we also have jury members who are following us online. So it is not just here where the jury decision is happening, but also through the online streaming, for which we are thanking the technical people. I think that's all. So we can start to engage. The jury is ready. I think you have internet access, right? Okay, that's the most important thing. And in the first batch of 5 teams, first I would like to invite on the stage Alerto. And you will present in English. Yes, of course. Okay. Yes. When you're ready, we are ready. Presenter? Very good question. So I would like to ask the technical team if we have the pointer. Where is it? I cannot see you because I have all the light in my face. So I think, yes, it is brought forward. Aha. Okay. Mirror, mirror on the wall. Any of you have seen a remote? Aha. No, it is not that one. Can somebody help us? Just a second, excuse us. Cum ar trebui să arate? Nu, asta este. Înainte, înapoi. So let's test this. Okay. So when you're ready, we are ready. Yes. Hi, my name is Razvan, and today I'm going to talk to you about security. When you're looking to buy a security system, you will bump into at least one of these issues. Security systems are hard to scale, professional people are hard to find and they're expensive to train, and well, these solutions have been around for at least 50 years. They're good, but they also have their disadvantages. Today I'm going to talk a bit about them and come up with a better alternative. As I was telling you, a security guard is only human. He can make mistakes, he can get tired, he can even get hurt. We don't want that. We don't want people getting hurt. Security cameras are cheap, they're hard to install and very easy to uninstall by burglars, and they just show you when something's being stolen. They don't do anything about it. And an alarm is mostly just a sound-making device. Our solution is a flexible drone in a box which integrates with current security systems and sensors. It's fast, deploying in under 30 seconds. It offers a high-quality video stream to the operator so they can perform operations faster. It's cost-efficient, saving up to 10 times on security costs, and it's sustainable because it's solar-powered. We offer 2 easy-to-use apps, one mobile and one desktop for the operator. They can just tap on the screen where they want to deploy the drone, and the drone will fly autonomously to that point in the property. The operator doesn't need any special training in order to use our app. Since we started this project as my bachelor thesis, we have split the prototype development into 4 big parts. The first one, market study, to see if there's actually a place on the market for such solutions. Then we went on to design study to see if we can actually build this thing. Then we went on to testing to see if we can make this thing fly. And last one, legal, to make sure we're not breaking any laws while doing so. Then we went on to look for clients. And we not only found great clients, but we actually found partners, because companies like Nera Mureșan and Creative Auto Center are helping us test the product, develop the product further, and they're also willing to purchase the product from us. Companies like Home Garden and Safeway, even though they have big industrial spaces, for them it's not financially feasible to invest in our product yet. As I was telling you, we have 2 client profiles. The first one is a security company. We have identified Nera Mureșan because they have a big industrial client which has a surface over 1 million square kilometers, which is being guarded by 60 security guards. For them, we'll replace 20 security guards with 5 drones and save them over 20,000 euros per month.
We also have the end user directly, which is a car dealer in our case. For them, we will save them 20,000 euros per month by replacing 2 security guards. The market size for security systems is worth above 54 billion euros. It's increasing at the rate of 34% per year, and only in Romania there are at least 2,800 security companies. Of course, we do have some competition, and of course, we all know drones are fast. Our drone is the cheapest to operate under $4 per hour. It deploys in under 30 seconds. It takes the least time to install, and since it's solar powered, it can be deployed anywhere in any field off-grid. We have started marketing our solution by building a website in order to attract potential customers and to build awareness and build trust in our brand. Then we started engaging our customers with an early adopter incentive and an early adopter program. Then we want to transform our future customers into promoters of our solution, and of course we want to respect GDPR while gathering the data, because that's a big issue. So yes, right now we're building marketing campaigns with email campaigns, workshop trainings with our people at Nera Mureșan, and all kinds of stuff right now. The pricing for our solution started at 250 euros per month. That includes a drone plus the docking station for perimeter sensors, support, service, and everything a client needs from us. And we sell to business customers, mostly security companies. How we plan to start selling our product? We want to launch in the first quarter of 2023. We have identified 160 security companies in Transylvania. We want to approach them by calling them, identifying a technical member in each team, presenting them our idea, asking them if they have industrial or other big clients, and scheduling a demo, and then make the sales. We estimate with 50% success rate, we will have an earnings of 240,000 euros in the first year. Since we have started this project, we have validated the technology internally. Now we're testing the technology, and we want to start client testing in the next few months. With the 12,000 euros we have received in the last step of this program, we have bought mechanical and electronical parts for the drones, and we still have money left to build another 5 systems. With the 35,000 euros we may receive today, we are going to invest them in marketing and sales, and we're going to build at least 8 drones in order to test with our potential clients. We want to enter the Eastern European market in 2024. We also talked with a school in Cluj because we wanted our idea, our product to be used in schoolyards in order to survey the schoolyards during the children's break. So we're working with my former high school to test this solution at the end of the summer. This is my team. Here we have a great news because we have acquired a new member in our team, Cristian, who is a systems engineer. I'm Răzvan, I'm a robotics engineer with experience in robotics. Vlad, who is a designer extraordinaire. Flavius, who has a startup and is also an investor. And Mihai, who is an engineer at Airbus. Thank you very much. So you were fast. You were 2 minutes faster than expected. So more time for questions from the jury members. Who would like to open the floor? You can ask in Romanian, you can ask in English. We have bilingual technology. And we are looking for the mic you have. We need to be really practical here with the mic. So go on. I have 2 questions for you. How long does it take to charge your drone in solar power? And second, what happens when you have a burglary and the drone sees it? So this is why the pricing starts at 250 euros, because for 250 euros, I'm going to answer your second question first. We're offering the drone with 4 perimeter sensors. So those sensors will be placed around the corners of a property. When the sensor detects some burglary, some intruder, the drone will fly to that point and investigate. So this is how the drone goes to the location, and it charges in under 15 minutes. Yeah. So 15 minutes is a charging time for the drone. Solar powered, 15 minutes? Yeah. The whole system averages a consumption of around 1,000 watts. Together, the docking station, the data transmission, everything, yeah.
And what about at night? So we have batteries in the docking station. We don't plan on flying the drone all the time. So the drone will fly 15 minutes per hour, something like that, and the batteries in the docking station will charge during the day and during the downtime of the drone. Yeah. And how much does it cost you to build one? So right now, with the material costs rising, it costs about 1,500 euros to build a drone plus the docking station. And you also offer maintenance and support Yes. for changing parts? Yes, we offer support for changing parts. The only parts that we estimate are going to break is the motors in the drone because they are exposed to the elements. So those are the parts that we think they're going to break. They're not that expensive, and also the propellers on the motors. Yeah, those are small parts. Do you have one? We have a drone, and we're now building the docking station for it. And Yes. do you have some picture or video if? No, because right now we bought a drone that's already built by DJI, and we modified it to suit our purpose. So we didn't build it, we advertised that we want to build our own drones, so it's not something to be proud of. I wanted to ask you about the software development. I see that now you have a new team member, and I suppose his role is to work on that? So no, because the hardware development is very hard, we need as many people on that part as we can. And after we finish the technology and test it with our clients, some of the software for the drone and for the control systems are already available. They can be bought. But when we get the prototype working properly, we want to ask for an investment in order to outsource the software for the mobile app and for the desktop app, because those cannot be bought. Thank you. Any further questions we might have from the jury? Or everything seems to be crystal clear? Once? Twice? Well, thank you very much in Thank this you. case. So thank you very much for Alerto, and I would like to invite to the stage Nutrion. They will also present in English. Thank you very much, everyone. Hello, my name is Ilinka, and together with Christian, we'd like to show you the progress we've made so far on our project called Nutrion. Okay, so what we're trying to do is to actually solve malnutrition in cancer patients. Why? Because malnutrition is present in 80% of cancer patients, and it is also responsible for 20% of deaths in this group of patients. When it comes to the patient himself, let's say that you get diagnosed with cancer, you start to do your treatment, and then you start having side effects, for example, nausea, vomiting, and you start to lose weight. You go on the internet, and you don't really find information about what you're supposed to do. It's either medical grade information that you do not understand, or it's in another language. During the last few months, we actually got a better understanding of this problem. What does this mean? So we started to test our app, and 80% of our users are actually breast cancer ladies, and we try to create special content for them. Also, we saw that the problems regarding malnutrition usually appear during chemotherapy, because that's when the nausea, vomiting, and so on start to kick in, and patients start to lose weight. And that allowed us to do better targeting for them. Also, we noticed that there is a lack of medical knowledge between patients, because on our social media, we started to get questions regarding the disease and what to do and so on. So we said, okay, let's also do an educational program for these patients regarding their disease. So again, our progress so far, well, we got to better understand the problem. We also tried to improve our business model, and we also created a new platform and new design because the app we had was a bit difficult to use and was not looking that great. We had our first telenutritionist consult on our platform, and we created a platform that's also available in English, and that got us some users from the United States, for example.
And now I will invite Christian to tell you more about the tech progress. Mike? Yeah, regarding the tech progress, we included a gamification feature, which will increase the overall user engagement. Right now, we are implementing a personalization feature, which will provide users with custom recommendations based on their interests. And finally, we completely redesigned the platform and the app to increase the overall user experience. And a quick overview of user metrics. We managed to gain around 300 active app users with a mean time of 9 minutes per session. And we recently launched our online magazine, which gained around 70 readers. And further on, we'll present the solution. This is Nutrion's landing page. And here we have the online programs page, where patients can access relevant content organized in the main topics of interest, like nutrition, mental health, physical activity, and so on. Here's a quick view of our nutrition program, for example, where content is organized neatly in chapters, so it's easier to read. And after each chapter, a patient will get a simple quiz to test his knowledge gains so far. This is our online appointments page, where patients can book online meetings with our experts. A recipes page where they can filter dishes according to our specific problems. And social media like groups, where patients can join a community and empathize with each other, support each other on the way, and interact with the community. This is our freshly launched online magazine. This is just another way to deliver our content to our users. And our online app, which is basically just a to-go tool for our users. And our revised business model is settled on subscriptions, which is a better way to monetize our product. And we will be including affiliate marketing links to recommend products. And of course, we will be deducting commissions from each online appointment. Thank you very much. And now about pricing plans. Obviously, we're going to have a freemium with limited content for all the users, and we have subscriptions from 1 month to 1 year, depending on your needs. Why did we came up with these prices? Well, basically because we had interviews with cancer patients, and we saw that that would be the user perception. Also, we calculated our costs, and of course, we look at other products on the market, and we adapted to those. What did we do so far regarding our marketing steps? So we try to be everywhere, and that means social media, creating a website, having a digital magazine, having a podcast, and also creating challenges on our website for patients to engage with. We also use user incentives, so that means that if we have a patient that graduates one of our educational program, let's say, they will receive a coupon with a discount for future subscriptions or future consultations. When it comes to the financials, we would like to get to 1,000 subscriptions in total in our first year, and also to have 200 appointments on our website in the first year. When it comes to cost, we would spend somewhere around 2,000 euros per month, and that means salaries, also experts that create content, and of course, marketing. Regarding the competition, this time we tried to look internationally, and we found Zest, which is a company that offers B2B cancer patient advising on nutrition that is available in French-speaking countries, but they are focused only on the nutrition part, not necessarily on the lifestyle part. OncoFood, which was a research program done in medical universities in Germany. They created this app for cancer patients with nutritional advice. They tried to prove that it was effective. And it was, but it's not a business, so it's not really available anymore. And obviously, all of the telehealth platforms around the world that offer nutritional advice. What are we going to do with the prize? Well, the purpose for us is to scale internationally. And that means that we need more experts to create more content. We need to create an AI algorithm that will allow for better personalization of the recipes and educational programs for the patients. And of course, a lot of marketing. The whole point of this would be to go international, as I said before, to be able to have a product that will be able to sell B2B this time, and also to create a research program to prove that all of these actions that we take through the platform are effective in beating malnutrition in cancer patients.
So regarding our team, it's me and Christian. Tomorrow we have our final medical exam school. So from tomorrow on, we're going to be doctors. We also just finished business school, and we have this amount of specialists behind us that were with us in the last probes at FIX. Last and not least, we want to thank our mentor, Ion Gerge Petrovai, who was very active in helping us improve our product and who's going to be with us when we scale up. Thank you very much. So, we'll need one mic because the jury cannot speak without the mic. So, the floor is yours. Whenever you would like to start, I will push the button. So, jury members? No questions. Too good. Maybe from the public? Okay, sorry. I'm having a hard time putting gamification and cancer patients in the same sentence. Like, it just feels a bit like, you know, not the way to go for such a product. I don't know if how much you went into maybe talking with the potential. So it was actually an idea that came after, like, the last time we met, we also had the product. And we saw that, okay, the content we had, the feedback we had was, it's not so engaging. Like, okay, I'm gonna read, I'm gonna go through your program and so on, but it's not, it was like an ebook, so to say. So it was not very engaging for the patient. And gamification here actually means that you get a medal, like for, you know, okay, you just finished your first week healthy program challenge and so on. Here you get a medal. So it's more about trying to make it more fun, but not like overly fun. Because again, as you said, it's obviously cancer patients. But I think this is like a little thing that we can do to make it more enjoyable, maybe. Because, you know, in cancer group patients, you always have that fundiță, I don't know the English word, and so ribbon, on. Yeah, the ribbon. And there are like already there are always a fighter. So what we're giving is a medal for, like, you know, you're a fighter, you get a medal, and so on. Okay, I get it. I mean, maybe explaining it a little more in depth would you know, make more sense. That's it for me. Anyone else? Colleen? Did you think about trying to address maybe not the patients in person, but their relatives, I mean, people caring for them? Many times the patients are old people, they don't use much technology, stuff like this. Did you think about trying to enlarge your customer base? So the secret that was given to us was from our mentor. He said, like, we noticed that most of our users were young breast cancer patients. They were very interested in our first users. But then we noticed that there were some users that they were actually actively going on the platform. And again, they were ladies, but they had husbands or fathers or like some men in the family. And they were actually trying to use the recipes and the program in order to like use the information for that patient. So we are kind of already doing that. We did not target that group specifically yet because we just focused on cancer patient, on breast cancer patients so far. But yes, it's something we have in sight. I still see it more like an NGO kind of product, as I mentioned last time. But what I liked this time is the fact that you underlined the lifestyle approach. So you want to develop this more. What more can you add in order to be like an, you know, lifestyle approach, not really a program for cancer people? A
apart from nutrition, the other the lifestyle goal that we're trying to improve is sports. This whole thing started because we saw several studies that showed that chemotherapy is more effective for colon cancer patients or breast cancer patients or prostate cancer patients when they practice sport during the treatment. So that's why we are also focusing on sport and special workouts according to what kind of surgery you had and so on. And from that, we're also going to take it to the psychological support, because that's also very important. And we want to add psychologists on the platform to offer consultations and also programs for the patient. So we want to do this like holistic approach that's not just focused on nutrition, also focused on sport and psychological support for now. Okay, if there are any more questions from the jury, once, twice. If not, thank you very much. Thank you very much. So thank you for the second presentation coming from Nutrion. The third team who will present today is the Green Box. They will present in Romanian, so those of you who might not understand Romanian, be advised that there are some helmets in the back, and we will provide you translation as it goes. This is the mic, this is the control, and if you want another mic, you want a second mic or you don't? Okay. 10-20. When you're ready, putem să mergem. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Numele meu este Bogdan Iudian și împreună cu colega mea, Alexandra Peculea, dorim să vă invităm alături de noi în misiunea The Green Box. Împreună o să transformăm gustările într-un obicei nevinovat. Dar trebuie să vă previn, drumul e lung și de primejdii presărat. Pentru că, pentru început, am aflat că unul din doi oameni consumă zilnic snacks-uri și dulciuri nesănătoase pe motivul că-s gustoase. Acum să fim sinceri, motivele îs de fapt numeroase. Dar de fapt, la finalul zilei, toate se rezumă la lipsa de timp și de alternative sănătoase. Ioi, am uitat de lipsa cunoștințelor nutriționale, dar nu e timp să ne punem în mișcare! Hai să vedem, de fapt, înainte să pornim la drum, dacă avem tot ce ne trebuie. Deci telefonul, cheile, Alexandra și, bineînțeles, produsul nostru. Un healthy snack box pe baza căruia dorim să livrăm doar produse de calitate, snacks-uri, dulciuri și băuturi, toate doar din ingrediente vegane. Practic, dorim ca prin soluția noastră să rezolvăm problema de timp și de cunoștințe nutriționale. Motiv pentru care soluția noastră este următoarea. Alegem snacks-urile cele mai calitative, le împachetăm și le livrăm mai departe. Dorim să acoperim o varietate cât mai largă de produse. Avem de toate, de la Kids and Dreamers și până la Movie Night. Practic, în aceste condiții, mai nou, am introdus și două cutii speciale, și anume, am introdus pe baza cercetărilor Protein Box și Batonzilla. Dar haideți să începem cu începutul. No, bun, pentru că până la urmă, gurmandul responsabil cercetează mereu cu atenție piața înainte să pornească la drum. Și asta am făcut și noi, motiv pentru care am determinat faptul că piața gustărilor sănătoase este estimată undeva la 85 de miliarde de euro, cu un trend în creștere, cu o creștere de 6,6% pe an. Estimăm piața gustărilor sănătoase din România undeva pe la 100 de milioane de euro. De asemenea, suntem foarte fericiți să spunem că nu suntem primii care pornesc la drumul ăsta. Competitorii noștri, cum ar fi Sanovita și Dried Foods, funcționează pe modelul de marketplace-uri de snacks-uri, care pun la dispoziția clienților o varietate foarte mare de snacks-uri. Noi, pe de altă parte, suntem primul healthy snack box din România și venim cu modelul faptului că avem o varietate puțin mai mică și mai restrânsă de snacks-uri, dar mult mai atent selectată și de un nutriționist validată. În ceea ce privește drumul, suntem siguri că ne vom întâlni cu o mulțime de tipuri de personalități. Așa că, dacă îmi permiteți, o să vă povestesc puțin cam ce fel de persoane ne așteptăm să întâlnim. El este Tudor. Tudor este un vegan convins. Tudor mereu vrea cele mai bune ingrediente de cea mai bună calitate de la produsele lui. Motiv pentru care, pentru clienți ca și Tudor, vrem să ne asigurăm că toate etichetele nutriționale sunt respectate la virgulă. În continuare, îl avem pe Andrei. Andrei e entuziasmat de fitness, dar mai vrea și el o gustare din când în când și mai tot vine pe la noi și ne mai zice: da, mă, Green Box, mă, că eu sportiv, dar vreau să mănânc și eu ceva, vă rog. Bineînțeles, pentru persoane ca și Andrei, putem să-i punem la dispoziție boxuri cu un conținut foarte ridicat de proteine.
Alex e mereu pe fugă, mereu în mișcare, tot timpul e ocupat. Alex are nevoie de boxuri care să le poată consuma cât mai repede și to go, ca și breakfast boosterul. În continuare, Andreea vrea cadouri pentru angajații ei și aici intervine componenta noastră, prin intermediul căruia putem face cadou pentru companii. Așa, în ceea ce privește strategia noastră de marketing și vânzări, aici am construit-o pe baza funnel-ului, mulțumim mentorului nostru Andra Lazar, iar în prima etapă de awareness dorim să acoperim Google și social media ads, Facebook și Google Shopping. În a doua etapă, cea de engagement, vrem să facem giveaway-uri, quizzes și pools. De asemenea, bloguri nutriționale. Și în a treia etapă, campanii de retargetare și de conversie. Haideți să vedem pentru o secundă cum arată itinerarul următoarei noastre perioade. Într-o primă etapă, imediat învecinată, o să ne ocupăm de awareness ca să ne căpătăm o voce în mediul social. O să avem nevoie de contractori de marketing și de design ca să facem reclame pe social media, conținut de social media și giveaway-uri cu micro-influenceri. Vrem să mai știm și că produsul nostru place la lume. Motiv pentru care un alt focus o să fie product to market fit-ul. O să testăm diverse concepte de mărimi de cutii, o să facem diverse challenge-uri și o să introducem campania noastră preferată și anume livrare cu Bogdan. În următoarea etapă ne vom focusa pe vânzări către B2B și anume vânzări de cadouri cu ocazia Crăciunului. Cum costurile de marketing o să fie într-o continuă creștere, o să ne focusăm pe traficul organic, pe care îl putem obține prin intermediul unui ajutor pe partea de SEO, un contractor pe partea de nutriție, ca să creăm bloguri cu tematică nutrițională. Mergem înainte cu pași repezi spre începutul anului 2023. Când toată lumea își face abonamente ca să fie mai bun, vrem să punem și noi la dispoziție un subscription cu ceva bun. Și vrem să punem aceste subscription la dispoziția companiilor, cât și a persoanelor B2C. De asemenea, o să continuăm să rulăm și toate campaniile de dinainte. Acum să mergem și mai departe, la a doua jumătate a anului 2023, unde dorim să ne extindem operațional, o să avem nevoie de depozit, de angajați de logistică și de project manager și ăsta va fi momentul în care compania va deveni autosustenabilă. Mai departe ne vom putea focusa pe anul 2024, când plănuim extinderea către alte regiuni, de ce nu București. În ceea ce privește toate costurile noastre, ca să vedem sigur că plecăm la drum pregătiți, o să vedem faptul că în anul 1 și în anul 2 profitabilitatea noastră este puțin redusă, deoarece noi ne concentrăm practic pe creștere. Urmând ca în anul 3 să avem un profit de 447.000 de lei. Cea mai mare parte a costurilor noastre merg către partea de stoc. Stați să ne tragem răsuflarea. În continuare, în ceea ce privește echipa noastră, ne vom diviza responsabilitățile în următorul fel. Alexandra se va ocupa de partea de product development și commercial, de partea de logistică și de partea de legal. Eu mă voi ocupa de partea de marketing, creative, sales și domeniul meu principal de activitate, IT-ul. Dorim să vă mulțumim foarte frumos de atenție. O să iau puțin o gură de aer și o să-i dau toate întrebările colegii mele, Alexandra. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc mult! Și voi v-ați încadrat în timp, deci primiți mai mult timp pentru întrebări. Da. Tudor abia aștepta momentul în care are din nou posibilitatea să guste, nu? Ok, întrebări? Încă nu? Acum 8? da. No, super. Deci felicitări pentru prezentare, ca și data trecută. Cu siguranță aveți ce vă trebuie pentru partea de marketing și de a vă vinde produsul. Dar acum eram curios să intrăm mai mult în detaliile produsului. Care sunt criteriile după care alegeți practic produsele pe care le promovați? Că voi faceți practic o vânzare, că în cutia puteți să puneți orice vreți. Care sunt criteriile după care alegeți? Că ați zis vegane. Vegan nu neapărat înseamnă sănătos. Adică un produs vegan poate să aibă la aditiv și la tot ce vrei. Și de aia eram curios care sunt acele criterii după care alegeți ce băgați în cutie. Da, vegan este un criteriu pe care îl respectăm absolut 100% și în rest ne uităm la ingrediente și evităm cât mai mult ingredientele procesate. Maximul de ingredient procesat ce poate să ajungă e un dulcitor pe bază de cocos.
Nu pot să zic că avem momentan niște criterii extraordinar de bine definite și mai mult ne uităm la calitatea ingredientelor, însă din Q4, cred, vom avea și un nutriționist care poate să valideze ceea ce fac eu acum. Dar momentan fac asta, da. Mă scuzați, nu formulez foarte bine răspunsul la întrebarea asta. Mi-a explicat Alexandra foarte frumos toată povestea asta pe înțelesul meu, care eu nu sunt expert în nutriție. Mi-a zis că scopul principal e destul de simplu, cu cât ingredientele sunt cât mai aproape de nivelul lor natural și mai puțin procesate, sunt mai adaptate pentru corpul nostru și pot să fie mai ușor asimilate. Practic, pe de o parte, dacă eu pot să înțeleg asta, e cât se poate de bine explicat. Doar că să vă dau un exemplu, de exemplu. Pregătim o cutie protein box, unde absolut niciun snack nu folosește izolate proteice, toate sunt bogate în proteine în mod natural. Asta vine din nuci, diverse semințe, jumătate din produsele noastre sunt bio, jumătate sunt raw, dar încă nu folosesc niciun astfel de criteriu, cum ar fi 0 zahăr, 100% bio, 100% raw, din simplu fapt că piața asta e în continuă dezvoltare. Văd o expansiune uriașă la capitolul de snacks-uri noi care apar pe piața din România, continuă creștere, dar momentan tot ce am putut să adun e vreo 40 de snacks-uri. Ca să pot să implementez criterii extraordinar de stricte, ca și 0 zahăr, nu 2 grame la 100 de grame de zahăr, am nevoie de și mai multă cercetare de piață și mai multe produse. Sper că am răspuns la întrebare cât să se înțeleagă. Asta, deci, clar, indiferent de ce se întâmplă azi, o să vindeți că aveți un produs care poate să vândă. Dar mai ales, având în vedere și scopul proiectului, mi se pare important ca să ne uităm la chestia asta. Adică voi, practic, ceea ce puneți în cutia aia, lumea vă oferă încredere că spuneți că e sănătos sau e mai cumva. Și de aia aș încerca să mă uit foarte atent la chestia asta, mai ales că ziceați data trecută, nu că vreți să mergeți și spre școli sau spre alte locuri. Da. Cumva. Avem foarte mare grijă la chestia asta. De exemplu, la zahăr, singurul motiv pentru care nu spun că nu avem zahăr e pentru că avem un produs care are 2 grame pe 100. Și nu mi se pare corect să zic că niciunul nu are. Dar e unul singur și încercăm cu timpul să ne găsim și niște criterii. Momentan, ce promitem pe site, unul dintre criterii este că fiecare snacks vine cu un beneficiu, cum ar fi ori e bogat în proteine, ori e bogat în fibre, ori are o cantitate rezonabilă de vitamine sau minerale esențiale. Și celălalt beneficiu este că ingredientele toate sunt vegane și cât mai aproape de starea lor naturală. Ionuț? Aș vrea să știu și eu care e cea mai profitabilă cutie a voastră și câte ați vândut până acum. Numărul exact nu mai îmi să vi-l zic acum, dar cu siguranță cele mai profitabile au fost... Câte cutii am vândut în total sau din cea mai profitabilă? Total, nu, în total. În total 52 de cutii au fost în momentul ăsta, dintre care cred că au fost 30 către firme și restul către persoane fizice. Cele mai populare sunt Movie Night-ul și aici cred că e numai packaging-ul de marketing și scopul în care e efectiv folosit. Și Kids and Dreamers-ul, care include jucăria, dar acolo încercăm să nu luăm foarte serios în statistici și să fie o filială un pic separată în care materialele promoționale cântăresc mai mult decât produsul. Deci Movie Night-ul, cel mai popular, că e scopul cel mai bun pentru care e folosit, și după aia Kids and Dreamers-ul pentru jucărie și tot style-ul care e propriu. profitul pe cutie pentru voi? Profitul pe cutie, momentan a fost 0, pentru că efectiv am cumpărat fără niciun fel de reducere de la distribuitor, de la producător și de la nimeni. Am cercetat aproximativ cam ce fel de reduceri putem să primim și am vorbit cu câțiva dintre ei și am primit reduceri între 15 și 25%. Asta e din start, din punctul ăsta. Până și de pe marketplace-uri care la rândul lor cumpără, putem să primim o reducere din asta. Vrem să vedem cât de departe putem să o ducem, ca așa am putea să scădem și prețul produsului pe de o parte și să avem și noi mai multă profitabilitate. Dar momentan, 0. Ați verificat chestia cu box-ul, ce am povestit chiar prima oară. Dacă aveți voie cu marca înregistrată cu select box-ul. M-am uitat explicit pe un site românesc care ține toate drepturile de autor și orice lucru legat de trademarking și nu am găsit nimic pe filiala asta în niciun fel legat. The Green Box mai figurează pentru diverse firme cu diverse profile de activități, motiv pentru care atunci nu cred că ar fi un conflict din ăsta că ar intra în coliziune în vreun fel. Deci pare smooth sale.
Gongul a sunat, vă mulțumesc mult pentru întrebări și vă mulțumesc pentru prezentare. Am și ajuns la peste un sfert a prezentărilor, deci am luat deja 3 din 10. For those of you who joined at this moment and who might not understand Romanian, please be advised, there is translation available, so you just get your helmet in the back of the room and you can get English translation on the go. Revenind la a patra prezentare, aș dori să invit pe scenă pe cei de la Badea Neaoș. Microfon. Control. Și o secundă să setez. Vreți și microfon 2. Aș dori... Ați luat microfonul 2. O secundă. Când sunteți gata, putem să începem. Pe ăsta dau. Da, pe verde. Bine. Gata. Bună ziua! Eu sunt Miruna, el este Edi, amândoi co-founders și multe alte roluri, la Badea Neaoș, o afacere locală pornită de 5 prieteni care brodează folclor minimalist pe diverse articole vestimentare și spune povești despre tradiții și folclor, în timp ce formează o comunitate de oameni care susțin small business-urile și care vor să țină treaz spiritul românesc. Problemele pe care noi le-am identificat sunt date de industria de fast fashion care poluează foarte tare și de multiculturalizarea care duce la îndepărtarea față de rădăcini. Mai mult am văzut oportunitatea în piață pentru că nimeni nu a venit cu o soluție de haine care să îmbine modelele românești cu trendul ăsta de cool urban pentru generația Z. Astfel, soluția suntem noi, un brand românesc care dă viață produselor într-un mod sustenabil folosind modele românești. Mai menționăm și alte oportunități pe care le-am văzut în piață. În primul rând, creșterea trendului de underground folklore. Probabil că știți de succesul celor de la Subcarpați când au lansat NFT-urile. Asta nouă ne spune că există interes în piață pentru astfel de lucruri. Mai mult, pandemia a adus și ea trenduri. Odată revenirea la sat, foarte mulți tineri s-au mutat de la oraș la sat și odată creșterea trendului de a susține afacerile locale. Piața pe care noi ne concentrăm acum atenția este piața de fashion și e-commerce din România. Piața de fashion a crescut cu 26% în vânzări față de anul trecut, este în continuă creștere și la un moment dat am vrea să ajungem și internațional. Avem 4 buyer personas conturate în funcție de comportament și stil de viață. O avem pe Alexa, The Cool Gen Z, care îi plac festivalurile, Ana, The Cool Millennial Mom, care iubește small business-urile, Florin, românul plecat în străinătate și Gabriela, The Sweet and Supportive Baby Boomer on Facebook. Pentru fiecare comunicăm o altă emoție și avem canale de comunicare specifice. Valoarea adăugată de brandul nostru în piață este reprezentată de comunitatea creată, experiența unică pe care o trăiești atunci când cumperi de la Badea Neaoș, produsul de calitate și customer care-ul centrat în jurul clientului. Pe lângă asta nu vrem să impactăm doar persoane, ci și afaceri. Astfel cumpărăm tot ceea ce cumpărăm local, din România, de la producători locali. Nu în ultimul rând, până acum impactul nostru a fost unul foarte mare și ne dăm seama de asta din feedback-ul nostru, din feedback-ul primit de la clienți și din cifrele noastre. În ceea ce privește sustenabilitatea, cumpărăm materiale calitative pentru articolele noastre vestimentare, pentru a ne asigura că durata de viață e cât mai mare și că rezistă testului timpului. Pe lângă asta, tindem și suntem foarte aproape să atingem 0 plastic în packaging-ul nostru. Pe viitor am vrea să realizăm o linie de produse din materiale reciclate și din bumbac organic. Modelul nostru de business este B2C și B2B, însă de când ne-am văzut ultima dată ne-au venit destul de multe idei. În primul rând, am dorit să ne înființăm și un ONG, cu ajutorul căruia, pe de o parte, să realizăm un Fest Neaoș, festivalul Neaoș cu fel de activități. Pe lângă asta, am vrea să ne transformăm platforma într-un marketplace pentru producătorii locali, ca aceștia să poată să prindă o voce digitală prin intermediul brandului nostru și, nu în ultimul rând, Neaoș Hub-ul, care, pe de o parte, ar fi punctul de vânzare al magazinului nostru fizic și, pe de cealaltă parte, un coworking space și o cafenea tradițional românească. În ceea ce privește competiția, ei au o gamă mult mai diversă de produse decât noi, însă, după cum vă va spune și Miruna, momentan lucrăm foarte mult pe dezvoltarea de produs. Cu ce venim noi în plus este atenția pe care o oferim Gen Z, o generație pe care competiția noastră nu o atinge, și canale de comunicare diverse. De exemplu, noi suntem prezenți și pe TikTok și pe Pinterest, ei nu sunt acolo. Obiectivele noastre de marketing principale sunt atingerea vânzărilor pentru a atinge cel puțin break-even point-ul încă de anul acesta, realizarea de campanii sezoniere, creșterea numărului de followers pe Instagram și Facebook cu 200 pe lună și pe TikTok cu 100 pe lună în perioada iunie-decembrie.
Pe lângă asta vrem să scădem bounce rate-ul la 35% pe website la finalul anului și să avem un conversion rate constant de 2%. Canalele de vânzare pe care noi ne concentrăm sunt online și offline. Online vindem pe website, social media și email marketing, iar offline la evenimente, în showroom-uri, festivaluri și în mediul business. Și strategia noastră e împărțită pe două paliere. În prima dată mergem în zona de cercetare. Aici am cercetat atent piața, competiția noastră, ce fac ei mai bine sau mai puțin bine și ce am făcut noi până în punctul acesta. Apoi mergem în zona de implementare. Aici am creionat buyer persona-urile de care a amintit deja Miruna, am înțeles canalele de comunicare unde ar trebui să fim cât mai prezenți, modul în care putem folosi canalele acestea și ne-am setat obiective clare și corecte. Astfel să luăm din strategia noastră de marketing buyer journey-ul Anei, Our Millennial Mom. Ea aude de noi de la o prietenă, ne dă follow și apoi peste 2-3 zile ne vede la un eveniment, deoarece vara asta suntem fully booked. Apoi primește câteva mail-uri dacă s-a abonat la newsletter, vede postări, primește ads și în mai puțin de o săptămână Ana devine client Badea Neauș. Vara trecută am validat și evenimentele, așa că anul ăsta we took it to the next level. Până acum avem semnate contracte cu Electric Castle, Awake, Desculți în iarbă, Târg în sat, Collector și azi dimineața am mai aflat de încă un festival, cel Șaraimanic, și suntem în discuții și cu altele. De ultima oară de când nu ne-am văzut, în primul rând avem propriul nostru spațiu, care e pe jumătate birou și pe jumătate depozit și în sfârșit putem să lucrăm cu stocuri ca să reducem timpul de livrare. Eu mi-am dat demisia de la job și împreună cu Edi și cu Eve suntem angajați part-time la Badea Neauș ca să reușim să fim profitabili, după cum ne-ați zis, și având salariați. Am apărut la 2 podcasturi, am semnat contract cu showroom-ul din București, Molcom, și acum produsele noastre se găsesc și acolo. Ne-am definit foarte bine strategia de marketing, organigrama, lucrăm acum și pe KPIs, am identificat alte produse și modele de business și noul nostru site este dat în lucru. Pe partea de produse, pentru cele pe care le aveam deja, am modificat fiturile tricourilor în funcție de feedback-ul primit de la clienți și pentru produse noi avem gata de lansare pe 1 iulie 3 noi modele de tricouri, alte 3 în așteptare. Lansăm imediat stickere, cărți poștale, semne de carte și printuri. Suntem în discuții cu un colaborator pentru șosete și borsete. Și pentru sezonul rece vrem să aducem o nouă linie de hanorace, să testăm bluzele cu mânecă lungă și să facem pachete de Crăciun. În ceea ce privește previziunile financiare, cel mai important obiectiv al nostru a fost atingerea break-even point-ului chiar din primul an. Cheltuielile indirecte au crescut destul de mult, odată cu închirierea spațiului și cu angajarea noastră. Într-un scenariu optimist reușim să atingem break-even point-ul și poate chiar și profitabilitatea. Veniturile noastre principale vin din produsele deja validate în proporție de 90%, adică tricouri, hanorace și traiste, și în proporție de 10% produsele noi despre care a discutat deja Miruna. Cheltuielile noastre principale sunt cost of goods sold, salariile, chiria spațiului și bugetul de marketing. Nu am introdus în previziunile acestea financiare și cele 3 proiecte mari pe care vrem să le dezvoltăm, deoarece acestea trebuie mai întâi să fie validate și abia apoi să fie incluse și în previziunile noastre financiare. Planul pe următoarea perioadă a anului este să lansăm toate produsele despre care a discutat deja Miruna. Vrem să participăm la festivalurile la care avem deja contract și să găsim alte festivaluri la care să mergem în perioada septembrie și să ne diversificăm cât mai mult gama de produse. Pe lângă asta, în septembrie vrem o campanie de Back to School și în decembrie o campanie de Crăciun. Pentru 2023 și 2024, toți 5 o să fim angajați full-time, part-time cel puțin, și o să mai avem, o să mai avem cel puțin o persoană care să ne ajute măcar în perioada festivalurilor. Apoi vom lansa 5 produse noi, vom organiza festivalul Neauș și vom deschide și hub-ul Neauș. De când ne-am angajat și de când avem organigramă și KPIs, în sfârșit lucrăm mult mai bine și mai eficient. Ne-am înconjurat și de mulți oameni care ne ajută, fie că e vorba de foști profesori sau de mentorii de aici, vrem să-i mulțumim Dafinei în principal. Și fiecare dintre noi are bucățica lui pe care se specializează și în viața de zi cu zi, că tot asta facem. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Ce păcat că Glastonbury s-a terminat cu 2 zile în urmă, că ați fi prins și Glastonbury. Nu știu, cu acela poate încă este. Mersi foarte mult. Invit juriul să pună întrebări. Și eu resetez aici cronometrul. Felicitări pentru ce ați făcut până acum și mai ales pentru curajul de a vă da demisia și a intra în business. Și mă bucur că ați luat feedback-ul de data trecută și v-ați uitat și la salariile voastre, care ăla era un cost destul de mare. Ce întrebare am eu, uitându-mă peste PNL-ul vostru, e că
aveți 4500, dacă înțeleg, lei, văzând că îi prezentat lei la partea de salarii și eram curios un pic cum v-ați gândit. Adică până în anul 3 am văzut că aveți 8000 de lei, care e cu tot cu taxe și eram curios, sunteți toți 5 full-time? Nu, după cum am spus, nu, probabil nu o să fim toți 5 full-time și cel mai probabil nici nu o să fie nevoie chiar de toți 5 full-time. Ne-am uitat atent și când am creat organigrama cam de câte ore ar fi nevoie fiecare pe săptămână să lucrăm și nu, n-ar fi nevoie de, cred că de nimeni full-time, poate doar tu. Da. Promisiuni. Ok, mersi. Tudor? Și eu cred că pe partea acolo mai e de lucru și cred că un pic sub, mai ales la nivelul Clujului, trebuie să mai luați și inflația în calcul, dar ce vreau să zic că dacă tu ai avut încredere în voi și ți-ai demisia, am și eu încredere în voi. Eu nu am o întrebare, am primit numai microfonul, dar... Felicitări pentru evoluție, mi-ați plăcut de la bun început și foarte mișto să văd că v-ați mișcat așa bine. Dar continuăm cu felicitările, chiar un exemplu de cum ar trebui să dezvoltați un business la început. Felicitări! Mersi, Călin? Hai că cineva trebuie să întrebe ceva. Da, te rog. Deci, brodarea o faceți voi sau e subcontractată? Broderia? Da, sau... brodarea, efectiv. Da, e subcontractată. Ok. V-ați gândit la... Da, ne-am gândit și vrem să introducem într-o următoare previziune financiară și cât de mult am amortizat cheltuielile cumva în perioadă, dacă am folosit... Da, exact. În cât timp și-ar scoate banii acea mașină de brodat, deoarece sunt destul de scumpe. Știu. Da. La B2B, la ce v-ați referit? La B2B ne-a referit la cadouri corporate, pentru că produsele noastre se pliază foarte, foarte bine pe zona asta de corporate. Avem deja o bază de date și suntem în contact cu câteva companii chiar din Cluj, în zona aceasta, și sperăm să se concretizeze ceva până la finalul anului. Și mai era ceva de parteneriate strategice pe care să le facem de tip cross-promotion cu alte business-uri. Acum o să avem o discuție cu cei de la Bârlog, cu bere artizanală. Cumva încercăm să căutăm business-uri care să se potrivească cu noi și să facem colaborări și pe partea asta. Eu aș vrea să ne spuneți un pic mai mult despre Badea Neauș Hubs, pentru că sună așa bine. Da, asta e o idee care a venit într-un brainstorming foarte random, dar care ne-a plăcut foarte tare la toți. Am vrea să fie un spațiu nu pe genul restaurantelor tradiționale românești, ci care să folosească foarte mult mitologia și folclorul, să atragă cumva Gen Z și millennials. Am vrea să fie totul foarte tematic, de la nume până la meniu, la cum arată, și să fie cumva un spațiu în care noi să putem să ținem evenimente și workshop-uri, în care să putem să ne și vindem produsele, să fie acolo totul și să împărtășim și din experiența noastră, că noi pe lângă asta și călătorim prin sate, adunăm povești, avem foarte, foarte multe lucruri de spus și de arătat și cumva locul ăsta le-ar întruni pe toate. Am uitat să-i chem pe ceilalți pe scenă, îmi pare rău. Da, puteți să-i chemați. Haideți să apăreți în poză. Sorry. Și dacă mai aveți o ultimă întrebare din partea jurului. Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim. Sper că mai rezistați, sper că vă place ce auziți, ce vedeți. Aș dori să menționez juriului că Lelia vă ajută oricând cu o sticlă de apă, deci nu mai solicitați și vi se dă. Nu uitați să vă hidratați și voi, cei din public. Am înțeles că putem să deschidem puțin și geamul, dacă e cazul. Vedem la pauză. Bine. Înainte să facem o scurtă pauză tehnică, care vedem dacă e nevoie de scurtă pauză tehnică, mai ales pentru juriu, eu sunt ok, dar oricum aș dori să invit echipa 5-a în ordinea prezentărilor și anume pe cei de la Magic Team. Ei o să prezinte de asemenea în limba română. Cred că vă și văd că aici reflectoarele. Ok? Microfon, control, butonul verde. Da, sigur. Așa. Și când sunteți gata, puteți să începeți.
Salut! Bun, mă aud. Salut! Numele meu este Cristina Clima, sunt autoare de cărți pentru copii. Alături de mine este Ciprian Nechita, el este ilustrator și astăzi vorbim despre My Secret Land, o lume a magiei și a cărților personalizate pentru copii, a poveștilor în care copilul devine protagonistul. Problemele pe care noi le-am identificat sunt faptul că copiii sunt mult mai puțin interesați de lectură, părinților nu le este ușor să găsească o lectură de calitate pentru copii, iar pe piață nu există destulă de varietate de cadouri originale și adaptate pentru vârsta copilului. Un sondaj realizat în anul 2021 cu peste 1000 de părinți arată că 62% dintre aceștia au cumpărat în ultimii 2 ani mai multe cărți pentru copii. Și mai mult decât atât, 80% preferă poveștile pentru copii. Realizând un interviu semi-structurat cu 15 mămici care au cumpărat cărți de la noi în ultimele 8 luni, am aflat că 98% dintre acestea cumpără cărți online și 33% cumpără cărți odată la 1-2 luni, preferând cărțile personalizate pentru sărbători speciale, Crăciun, zile de naștere. Ce este My Secret Land? My Secret Land este proiectul nostru cu povești personalizate pentru copii, iar pe site-ul nostru se pot personaliza cărțile în câțiva pași simpli. Se introduce numele copilului, se introduce localitatea sau locul unde se petrece acțiunea, se alege avatarul și apoi personalizezi cartea instant și o poți citi înainte de a da comandă. Cum ne-am validat ideea? Am lansat 2 povești în anul 2021 și am avut peste 350 de cărți personalizate în doar 3 luni de la lansare, peste 4300 de vizitatori unici pe site, peste 2000 de mămici și bunici în comunitatea noastră pe Instagram și colaborări cu peste 40 de bloggeri și influenceri. Mai mult decât atât, cărțile noastre au ajuns și în diasporă, în Germania, în Italia, în Spania, în Olanda și în alte țări. Care sunt poveștile My Secret Land și de ce sunt ele speciale? 2 povești, Tărâmul secret al mănușilor și Noaptea în care somnul a dispărut, sunt lansate anul trecut, le aveți aici în față, dar avem și povești noi. Prima este O aniversare buclucașă, o poveste pe care o poți personaliza cu data nașterii copilului, este proaspăt scoasă din print, nu este pe site. Și a doua poveste la care am lucrat de când nu ne-am văzut se numește O prietenie fără cuvinte, este ediția despre arta datului din coadă. Este o poveste pe care o poți personaliza și cu cățelul și copilul. Și urmează, desigur, ediția despre pisici, ediția despre tors și alte lucruri importante. Publicul nostru țintă este format din mămici și bunici, se află în zona urbană cât și rurală, sunt cumpărători activi în mediul online, sunt activi, se informează activ din social media și sunt interesați de cărți și cadouri pentru copii. Noi ne poziționăm într-o piață slab dezvoltată, aceea fiind nișa cărților personalizate de copii. Avem competiție internațională, fiind branduri care au francize în România și de asemenea avem și competitori naționali pe care vă prezint. Să dăm și niște date, cu siguranță. Printre competitorii noștri naționali, vreau să menționez că Susa dintre Stele este un business lansat în 2018, au o singură carte care poate fi personalizată, ultima lor cifră de afaceri este aproape 600.000 de lei. Dar nu în ultimul rând vreau să menționez competiția internațională care oferă livrare în România, un timp mai lung de livrare de până la 2 săptămâni lucrătoare, fiind din Danemarca, Spania, Elveția, Marea Britanie și desigur având cifra de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Și ce avantaj competitiv avem noi dacă ne raportăm la competiție? Păi, în primul rând, creativitatea și calitatea cărților. Fiecare carte înseamnă o abordare literară și grafică nouă, diferită, în comparație cu competiția unde foarte multe cărți sunt aproape la fel ca ilustrații. Avem un grup de testare cu părinți și psihologi. Fiecare carte, înainte de lansare, trece prin acest grup de testare. Criterii de personalizare a cărților. La fiecare carte venim cu criterii noi de personalizare. Nu în ultimul rând, calitatea printului excelentă, copertă groasă, cartonată, fire de legătură, file groase, format agreat de părinți și de bunici. Și nu în ultimul rând, produs în România, un avantaj important în comparație cu competitorii internaționali. Și vorbind despre părinți și copii, psihologul Raluca Anton recomandă cărțile noastre și alți părinți care au comandat de la noi.
Modelul nostru de business este structurat astfel. Prețul cărților noastre este de 165 de lei, oferim livrare gratuită, costul de producție pentru fiecare carte este de 70 de lei și ne poziționăm pe piață cu 15-20 de lei mai mult față de competiția națională. Din punct de vedere al marketingului, noi avem ca scop până la sfârșitul anului 2024 să devenim brandul numărul 1 de povești personalizate. Avem ca obiective să creăm o comunitate de 20 de mămici care să fie ambasadoare de brand, să creștem numărul de vizitatori unici pe site de până la 5.000 pe lună și să ajungem organic în prima poziție pe Google la fiecare căutare de cărți personalizate pentru copii. Ca și canale de comunicare o să folosim social media, în principal influencer marketing, comunitățile și grupurile de mămici, Facebook, Google Ads, SEO, e-mail, presă și tot așa. Și să vorbim despre câțiva indicatori pe care îi urmărim în următorii ani. Ne propunem ca cu fiecare an să creștem numărul de cărți noi lansate, ca în anul 3 să avem 8 cărți lansate, numărul de clienți, desigur că în creștere, ajungând până în anul 3 la 15.000 de clienți, colaboratorii noștri, autori și ilustratori, să ajungem până la 12 membri în echipa de creație, numărul de angajați în continuă creștere, să ajungem în anul 3 cu 5 angajați și desigur că cifra de afaceri ne propunem ca în anul 3 să ajungem la o cifră de 3.500.000 de lei și un profit la jumătate de 1.800.000. Bugetul de care avem nevoie până la final de an este de 191.000 de lei, pe care îl alocăm în mare parte către marketing și SEO, resurse umane pe partea de creație, servicii web development, achiziții, chirii și telecomunicații și aplicații design. Aici, după cum puteți vedea, vă arătam câteva ilustrații și câteva ilustrații din procesul de la schiță până la ilustrația finală. Din punct de vedere al sustenabilității, de trec înapoi, noi gestionăm resursele și minimizăm risipa materialelor, nu deținem stoc de produse, nu înfoliem deloc cărțile în plastic, fiecare carte poate fi citită integral online înainte de a fi comandată, iar partenerii noștri reciclează și reutilizează materialele. Echipa de start a proiectului este formată din 4 persoane, noi suntem 2 din reprezentanți. Eu sunt autoare de cărți pentru copii, am o experiență de peste 7 ani în comunicare și copywriting. Cipri este absolvent UAD, are peste 6 ani experiență în grafică și ilustrații. În România, la ultimul recensământ, erau peste 1.700.000 de copii în mediul urban cu vârsta între 0-14 ani, la care putem să ajungem cu cărțile noastre și să le creștem interesul pentru lectură, printr-o abordare creativă, literară și grafică la fiecare carte și, nu în ultimul rând, prin parteneriate locale și prin crearea locurilor de muncă, să dezvoltăm comunitatea în care ne-am lansat. Și vreau să las câteva imagini să vorbească de la sine. Dacă mă ajută cineva cu sunetul în spate, că avem sunet la video ăsta. Personalizată, cu numele copilului, cu orașul de unde vine și tu ca și mămică. Deci personalizezi cartea așa cum ți-o dorești tu, în funcție de povestea dată. Lumina felinarului devine din ce în ce mai puternică. Zian se lasă purtat. Copilașii mei au venit de la școală, o să vadă cărticelele și să vedem reacția. Wow, mami, tu știi că îmi plac cărțile! Este pentru nepoțica noastră, Emma, și toată povestea este despre ea, pentru că exact așa arată ea. Acesta este My Secret Land, un proiect prin care plantăm dragostea pentru lectură. Numele meu este Cristina Clima, alături de mine este Ciprian Nechita și așteptăm întrebările voastre. Avem nevoie de unul din microfoane, că săracii din juriu nu pot să comunice cu noi. Vreau să vă arăt cărțile noi pe care le-am adus astăzi. Eu pornesc între timp cronometrul. Produsele noi nu sunt pe site, sunt scoase din print. Ieri am luat produsele din print, trebuie să le analizăm, să vedem cum au ieșit culorile, cum iese textul și după să facem modificările. După modificări, încă un test de print și abia atunci lansarea finală pe site. Întrebări dacă aveți. Da, aș Nina? avea eu felicitări. Mie îmi place business-ul vostru, Mulțumim. am spus și data trecută, chiar e un business foarte frumos. Din punct de vedere logistic, cât de dificil este să personalizați atâtea itemuri într-o carte? O întrebare foarte bună. La primele cărți ne-a fost foarte dificil. Vorbesc acum de partea de a adăuga cărțile pe site.
Asta a fost întrebarea legat de cum, dacă avem criterii noi de personalizare, cât de complicat este să creăm cartea. Bun. Și din perspectiva volumelor viitoare, de fapt, asta este răspunsul. Acum, din premiile primite de la Fix, o bună parte din resurse au mers către dezvoltare web. Pentru că ne-am dorit să găsim o soluție, să putem adăuga cărțile pe site cât mai simplu și să nu avem cumva, să nu fim constrânși la criterii noi de personalizare. Inclusiv ăsta cu cățelul, că o să avem cățel, pisică, să poți personaliza cât mai multe. Bun, și echipa noastră web lucrează la o aplicație pe care o să o putem folosi pentru a adăuga cărțile pe site cu câte criterii de personalizare vrem noi, câte personaje vrem noi. Asta ne-ar, practic de 5 ori, ne-ar ajuta să optimizăm timpul pentru a lucra la o carte. Legat de print, fiecare carte este un produs unic. Fiecare carte are conținutul personalizat, deci noi nu avem stoc. Tocmai de asta ne-am ales partenerul de print, astfel încât să poată să facă fața la oricâte comenzi avem noi și să aibă o echipă mare. Unicul aspect la care momentan am putea să facem stoc ar fi coperta, pentru că ea nu este personalizată. Dar nu ne facem, deoarece planificăm în perioada următoare să poți personaliza și coperta pe site-ul nostru. Practic, o poveste la care vrem să lucrăm în următoarele luni se numește Fabrica de Timp, de fapt Leia și Fabrica de Timp, și numele copilului va putea să apară pe copertă. Cristina și Fabrica de Timp, Ioana și Fabrica de Timp și așa mai departe. Vă gândiți cumva și la o extindere internațională? Da, ne gândim la o extindere internațională. Nu o să se întâmple anul acesta, nici probabil anul viitor, pentru că e un proces lung. Ar trebui să traducem toate poveștile, în primul rând, pentru o extindere internațională, să ne optimizăm site-ul și să ne pregătim să ne lansăm pe o piață internațională, pentru că asta presupune niște resurse de marketing importante. Credem că în 2024 o să se întâmple asta. Câte cărți ați vândut până acum? Anul trecut am vândut 350 de cărți, cum am menționat. Comenzile noastre pe lună, că vreau să vorbesc și despre asta. Există perioade în care noi vindem foarte bine, care este perioada Crăciunului, Paști, Ziua Copilului, în care se cumpără în mod special. În medie, pe lună, într-o perioadă normală a anului, noi vindem între 20 și 50 de cărți, dar, foarte important să zic un dar, de la începutul anului și până acum, noi nu am alocat resurse pe marketing, pentru că n-am avut resurse pe marketing și pentru că ne-am alocat resursele către creație, către producție și către web. Și vânzările noastre vin din colaborări cu influencer pe care le avem tip barter. Ce ne propunem noi ca strategie de marketing este să investim mult în SEO, care să ne ajute pe termen lung, să ne găsești organic pe Google la cărți personalizate și să începem să lucrăm și pe alte canale de marketing, cum ar fi Google Ads în prima perioadă până avem rezultate din SEO, Facebook Ads, email marketing și să ne creștem numărul de comenzi. Aveți o strategie pentru a alinia prețul vostru cu concurența? Am văzut că aveți preț mai mare decât concurența. Sunteți ok cu asta? Vă simțiți confortabil? Ne simțim confortabil cu asta, pentru că sunt câteva aspecte de luat în considerare în legătură cu prețul. De exemplu, unii dintre competitorii noștri au prețul de 149 de lei. Noi avem 165 de lei pe site, dar ei nu au livrarea inclusă. 149 de lei fiind prețul produsului, plus livrarea 19 lei, deci ajungem la același preț cu ei. Practic, la o primă privire e același preț. Și în ultimul rând, unii dintre competitorii noștri am analizat produsele lor și au, de exemplu, prețul la jumătate, același format, A4, prețul la jumătate, dar dacă vezi cartea, de fapt, 50% sunt ilustrații, 50% sunt pagini albe pe care e textul. Și aici, cumva, din nou, noi avem un avantaj important, pentru că la noi fiecare pagină e ilustrată. Suntem ok cu prețul mai mare pentru că ne cunoaștem calitatea produselor și este apreciată, este validată de clienții noștri și nu credem că va face diferența. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Let's go into the second round of teams. So 5 done and 5 to go. So next I would like to invite the guys from Oh My Dog to have their pitch presentation and then to answer to the questions of the jury.
Here you go. And when you're ready, One, this two. is the remote, and I can start. Yeah. Okay. Hi, my name is Alex. I'm the CEO of Oh My Dog. I have over 7 years of entrepreneurship experience. I graduated from one of the top marketing universities in the UK, and I achieved over 150,000 euros in sales through different e-commerce stores. And I'm here today to talk to you about Oh My Dog, your dog's digital nutritionist. But first, let me present to you our achievements from since we last saw each other. Just last week, we launched our app in the 1.0 version, and we generated over 100 subscribers and almost 6,000 euros in monthly recurring revenue. We also sponsored the Napoca Dog Show, where we interacted with kennels, dog owners, and suppliers. We expanded our team to 4 core members, and we grew our advisory team as well. We developed our European expansion plan, and we provided knowledge to over 8,000 dog owners. I'd like to remind you of Sierra, the dog from which it all started, and the statistic that drives us every morning: to create the first Eastern European e-commerce platform for custom-made dog food diets. We still work through the same 5 easy steps, but we broadened our horizons. We identified several new European markets, so the possibilities for a larger impact grew. That brought itself new opportunities. We now have over 90 million potential customers, and we identified a shift in dog owners' perception from guard dog to core family member. Furthermore, we identified a trend that dog owners now buy the dog food as if they buy it from themselves or a loved one. And that led to the premium food segment to seeing the largest growth among dog food categories in Europe. We further developed our buyer personas based on our actual customers, and that led us to improve our features and benefits. They now sound something like this. You get the right amount of food every month. It comes in small packaging, so it's easier for you to handle it. It's subscription-based, so you don't have to set reminders to buy dog food ever again. We offer doorstep delivery, so you don't have to waste time in traffic or struggle to carry heavy food bags. Our algorithm is developed with a dog nutrition expert. That way, we make sure your dog gets all the nutrients it needs. And we keep track of your furry friend. So whenever there's a change in its lifestyle, we'll adjust the diet accordingly. And lastly, we'll offer tailor-made advice to improve your dog's well-being. By broadening our target markets, we identified similar alternatives. However, we made sure to add features and benefits that will make us a reputable contender. We even simplified the explanation of our business model. We work similarly to a retail business where we buy the dog food from high-quality producers at a large discount. We then pack it in small bags and sell it with a markup in a subscription-based model. Now, the best part is our customers pay a similar price to pet shop food, but get all the benefits of the Oh My Dog platform. In terms of marketing and sales, we want to implement an inbound marketing strategy. What's that, you ask? Well, compared to a traditional marketing strategy where you get bombarded by ads and messaging that are not really targeted to you, the inbound marketing strategy uses customer data to provide personalized marketing experiences. And since with Oh My Dog, we record over 15 individual dog attributes, it's like the inbound marketing strategy was made specifically for us. So here's the plan. We'll first run ads that highlight the problem-solution fit based on our buyer persona struggles, while in the meantime, we'll provide articles with answers to dog questions that are searched all over Google. Also, then, we'll run a campaign that will offer 50% off of the first month, and we'll provide extensive guides for specific dog problems. While lastly, we'll use retargeting, text, and email campaigns to serve personalized ad messaging. In terms of plans, by the next quarter, we want to implement a referral system for dog service providers and NGOs. We also want to implement a feature that will allow us to sell dog food to junior dogs and the pickiest of eaters.
We want to implement the marketing strategy that I talked about and to create partnerships with 3 dog shelters where we'll provide our skills, know-how, and we'll donate a portion of our revenue in food. By the last quarter of the year, we want to improve our checkout experience. We want to implement our own bookkeeping and logistics system and to launch Oh My Dog in Poland. By the second quarter of next year, we want to launch our service in Hungary and the Czech Republic, and by 2024 in France. In terms of KPIs, we want to reach an annual revenue of 12 million euros, over 100,000 euros in MRR, over 40,000 subscribers, while maintaining the churn rate to less than 8%. To do that, we'll need 160,000 euros, but we'll reach break-even by the end of 2023. To our team, we added Cristi Călăceanu, with over 12 years of experience as CTO, Iulian Iancu, with over 10 years of marketing experience as our CMO. To our advisory team, we added Victor and Cristiana, who are key startup figures in the ecosystem. And we also added Agatha, who works as a senior consultant to McKinsey & Company in Warsaw for connections and insights in Poland. As for sustainability, we maintained all our sustainable partners. We even kept a discount for rescue dogs, but we also made a pledge to become the right hand of dog shelters in Cluj. We're Oh My Dog, your dog's digital nutritionist. Thank you. Thank you. Let me just reset the clock here. And I would like to invite the jury to put their questions. Ionuț, please. I would be curious if you can tell us more about the money that you made, the 5,800 euros. How did it come? How did you get the customers? What is the period that they subscribed for? What are the products? So how do you interact with them and what is their desires? Okay, so they subscribe through our website, where we integrated with Stripe through a subscription-based model. So they made a running subscription to buy products, and of course they could cancel anytime, and that's our biggest question mark right now, what will be the churn rate. However, we use marketing campaigns, so through Facebook ads and some influencer marketing, to get the people on our website and to sign off with the discounted deal. Eu am o întrebare de la Nicoleta de pe online în legătură cu modul în care veți face lansarea în Polonia, de exemplu, sau în alte țări. Dacă o să expediați din România produsele, o să faceți acolo un depozit. Cum ați luat asta în calcul în planul vostru de afaceri din punct de vedere financiar? Să răspund în română sau în engleză? Cum vrei tu. Okay, so in terms of the expansions in all the countries, we plan to ship from Romania because our partner Fan Courier offered that kind of shipping. Of course, if the markets become bigger or more important than Romania, we'll try and shift it there. But at the moment, we have a great deal with Fan Courier. We have the knowledge of the market, so it would be easier for us to keep all the logistics system within Romania. Okay, thank you. Sorry, I think I asked you last time and I don't remember the answer, but do you tell your customers what they really receive? I mean, what the name of the producer of the dog food you're selling? No, at the moment we just tell them the flavors, all the ingredients, and the nutritional values. However, we work only with the World Small Veterinary Nutrition Association, so they have very high standards of choosing their food suppliers that they recommend, and we only work with those kind of suppliers. But we don't mention them because they are changing, and we don't want to set false expectations. And since, until now, we didn't have many problems by not telling them who our suppliers are. I also wanted to ask you about a fidelity program, maybe. What are your thoughts regarding this aspect? Well,
we'll have that in mind. I mean, right now we have a big question marks in terms of how many of those subscribers will remain our customers. But at the moment, so we have their credit card, or like Stripe has their credit card, and they'll rebuild them every month. So they'll have to actively unsubscribe to stop receiving our product. But if the unsubscribes will be higher, because it's easier to retain a customer rather than to find a new one, we'll think of some sort of incentives. But at the moment, we'll like to try without any incentives, so that will be more profitable. Okay. Do you have a veterinarian in the team? Well, Teja is a fifth-year student of veterinary medicine. So next year, it's going to be her last. So we will have a veterinary in the team. We also have a veterinary as advisor. And so far, it worked great. We didn't have any complaints from our customers. But in the future, we can partner with a veterinarian if it is the case. However, Teja is certified in canine nutrition. Okay, any more questions if you have? First, second, Tudor, quick last one. How... okay. How? Ham. Do you prepare, is the food personalized for every dog, or do you have like some recipes that you kind of apply for? So we have set products that we give, but we give them in a rotation diet. So month by month we switch the food product, but every month you get a food that's available in the market, for example. One question from my side. You know, the dogs usually are accustomed with the same food, the same manufacturer, the same producer, so the same taste. How do you deal with the fact that you change it or you may change it? Did you get some feedback from the customers? The only feedback that we got is that because it's packed in small bags, the dogs eat it better, so they enjoy it more. But we also have a plan of introducing the food throughout the 7 days period. So you make small adjustments where you integrate the Oh My Dog food and the past food so that the dog doesn't get upset by this change. Tudor, remembered it? How many clients do you have now? Right now, over 114. So 114 we had this morning. Since then, I think we got at least 10 more. Thank you very much. Thank you. I'm really looking forward for towards the Oh My Cat solution also, because I am it's not worth it. So Oh My Fish. Yeah, I also heard this is so yes, we can have various forms. Okay, so let's move on and let's greet the seventh team actually on our list. So give a very warm welcome to Manuscrito. Do you need both mics or not? No, it's okay. Yeah. One could be. Okay, so whenever you're ready, I am also ready. Go. Hello, I am Tudor, and today I will present with Maria and Paul. Nowadays there are many crises, but today we'll tackle the educational one. 1 in 5 adults lacks very basic skills like reading, writing, or math. The impact is massive. Each year, more than 900 billion euros are lost due to illiteracy. All of these matter because when handwriting, the neural activity is 10 times higher, and when reading, the communication between the two parts of the brain is 10 times faster. We envision a world where every child has access to a basic level of digital education, and our mission is to educate the next billion kids. Our solution is an app that teaches kids reading, writing, and math, the fundamental skills to live by. Until now, we only focused on writing and math, but we'll move on to reading as well. We validated as early as possible, so we had focus groups with teachers, surveys for parents, and we talked to the kids. But this was only the beginning.
Since last time, we got to testing. We got a lot of valuable feedback and we already start to implement the changes. The market size for digital education is growing 17% each year, and by 2030, it should reach almost €500 billion. The business model will be a freemium. The free version will allow us to grow the community, improve the product, but also improve our efficiency. More than this, we'll have, for more fun and innovative ways, we'll have 2 subscriptions for €5 or €3. For the roadmap, in September, we want to launch the free version of the beta app, but until then, we will do the customer discovery and finish the app and the dashboard. At the beginning of next year, we'll have the official launch with the first paying customers. In autumn, we'll add the reading functionality. In 2024, we'll implement the second iteration of the AI algorithm with all the previously collected data, and we'll prepare the app for underdeveloped countries in 2024. But who will benefit? Well, the users are clearly children, but the clients are parents and schools. Our biggest goal is getting them to trust us. Now, why is this important? Because when a parent finds a new product that they like, they will talk about it and recommend it to other friends of theirs who are also parents, and their turn will do the same. Now, we want this, but how do we get it? Firstly, in the short term, regarding the B2C market, we want to have discussions with a group of parents in order to better understand the relationship they have with their kid. Now that we have this detailed avatar of them, we can move on to more hands-on marketing strategies. Among those, we of course have customized ads, and depending on the platform, the content differs. For Instagram, Facebook, and Google, the content will be directed to parents, whilst for YouTube and games, the content will be directed to kids. We are also thinking of having a newsletter which tackles educational subjects and gives constant updates about our new features. As you can see, we are thinking of physical advertising in the retail stores, and we are currently in discussions with Carrefour. When it comes to the B2B market, we want to keep on doing what we have been doing, and that is having as many discussions with school principals and teachers, showing them our product, receiving feedback, and coming back with a better and updated version. Once we have a constant client base, we want to create a community around education, and at the same time continuing to grow our number of clients through strategic partnerships, be them with influencer ambassadors or with other brands. Now, in the long term, we do want to strike even higher. We want to have collaborations with the County Inspectorate and the international institutions. To raise our brand awareness, we also want to have Manuscrito branded school supplies, and also we're thinking of a series of cartoons. The more collaborations we get, the more credibility our application gets. Now, that's the reason why if we start locally, then we can grow to other cities and in time to other countries. The international scaling will firstly be done most likely through an international group of schools with whom we will be collaborating on the local level. The next step is collaborating with an international organization such as Microsoft, whose recent educational contest we have won, in order to extend to underdeveloped countries. We also have to take a look at our competitors. At the national level, we don't have any direct competitors. At the international level, thank you, we have few competitors, but we took a deeper look into what differentiate us from the rest. The most important things are the detailed feedback, the self-evaluation methods, and the dashboard for the tutors. Now we all know that the product is not everything. This is why we want to take a deeper look into the user experience. Let's take an example. A parent is looking for a product to help her child improve. The parent will look into four basic things, like where to find the product, to find it accessible, to be a cheap product, to be easy to use, and to have control over what the child is doing. Now let's talk about the money. Starting from this September, we will have a burn rate of €500. Since we are not going to generate any income, we won't have any salaries until the next year. Starting from 2023, we'll have a bigger burn rate that will consist of further development of the product, scalability of the business, new employee from Q2, more contractors, and an office where we can work. Later,
we expect a spike in the beginning of 2024, since we are going to add many more functionalities and expand in more countries. With this, we'll need a bigger budget, a budget of 28,000 euros per month. This budget will be split in all the divisions. You can see product, business, marketing, and outsourcing, and we will focus on having the best budget for everyone. Also, we take a look into hiring 2 new persons in 2024. Now let's talk about the projections of the income. From 2023, the amount of recurrent users that are coming into the application will be proportional with the will be correlated, with the number of schools and education centers we collaborate with. At the end of 2023, we'll have a 2,600 monthly paying users, which will mark our break-even point. Starting from 2024, we'll triple the amount of users that are coming through our app, and at the end of these 3 years, by the end of 2024, we'll have an cifra de afaceri, of €500,000. At the end of 2025 alone, we'll be able to generate €1 million. All of this will be measured in the following KPIs, most of them financial and users. Let's talk financial. Manuscrito will be sustainable because of the free version. It will be way cheaper than private tutoring, and in the future it will be accessible to remote areas, no internet being required. Until now, we had some wins, we had some losses. However, next week we'll compete in the semifinals at Innovation Labs, and we got accepted to the Innovators for Children Accelerator. Here is our amazing team with a new member, Maria, who did a lot of volunteering work, will be our CMO. Anastasia, Facebook intern, will be responsible for AI. Octa, Microsoft intern, will be our CTO. Paul, former president of BEST, will be CPO. Andrei, with a lot of tech skills, will be software engineer, and I will be CEO, putting all things together. We are more than a team, we are like a family, and we are not alone. I am happy to announce that we have a new mentor, Gabi Bartik, former CEO of Brio. She will help us on the edtech business. We also have help for business, computer science, educational sciences, and strategy. Thank you. Thank you. So, jury, please put your questions. Please switch to the demo. Yeah. And you need the microphone. Here you go. Okay. Congratulations. My question is, why don't you go globally from the beginning in English and just go for the whole world for the I beginning? think it's easier to get the feedback. We started locally because in this way we can get the feedback way, way faster. It's way easier to go there in a school to get a feedback, to see the kids live, how they interact. That was very valuable for us. Mhm. Yeah, but after that, I mean, you were passing that stage, I think, already. We are going to go abroad from the next year, from the start of 2023. So it will be only a couple of months where we stay only local. So there will be not a big difference, local and international. We want to make a difference from that. Okay. And also, you make me nervous when you say about freemium. Just please remember those advices about the edge. If you offer too much, nobody will buy it. If you offer too less, nobody will use it. So. Okay, thank you. Any other questions? Nina? Ne puteți spune mai multe lucruri despre cum arată aplicația, ce ați mai făcut de ultima dată? Că pare că ați mai făcut lucruri. Yeah. So from the last time, we further developed our AI algorithm, but we're still working on it. And we have developed a web dashboard, as you can see here. This is specific enough for teachers, but also for parents in the future. There we can see everything that a child has done, class statistics, every single letter that a kid has written. For example, here, the progress, how many exercises has it done, the performance, and also the teacher will get feedback on how to help the specific student and the whole class in general. Can I test the application on a device? Do you have? Yeah, I think we have a tablet. Yeah. Yeah. Can I test it? Thank you. Within the 5 minutes, tutor. Within the 5 minutes. Okay. Any other questions? Ionuț, please.
What is your biggest challenge now in bringing the application to where you want it to be? I think now we just have to make it, to make sure that it's stable, to make sure that we can go in a school with a trust that it can work most of the cases. So it's stability then? Yeah. During the summer we want to make sure that the dashboard and the app will be stable, and starting September we'll start the beta launch. Okay, so you will not add new features, but make them Yes, stable and ensure that exactly. everything is running Yeah, we correctly. want to develop it iteratively. I mean, go with the schools, test the features, and not make features us in a room and then kids maybe they don't need them. And who is paying at the current moment, or you don't have anybody that's paying yet? No, Okay. not revenue for now. Okay. Cool. Thanks. Okay. Any further questions? Tudor is playing around already. Yeah, and he's losing. He's happy. Losing but still happy. No, the AI said Tudor is not doing great. So is this a product that will be mostly used by parents for their children, or is it going to be used by teachers? Who's your main market? It can be both. At the beginning, we want to get closer to the parents, but we think when thinking of scaling, we think that on the B2B with the schools, we will be able to scale faster. For now, when more product is needed, more feedback with the parents, but after that, with B2B with schools. So basically, having it on devices in schools. Yes, that would be an approach. Yes, for having on the personal devices of each child, so he will be able to run individually however he wants. So yeah. Tudor is learning his ABCs. You also have video guidance if you want. What are your main countries that you focus on? Which type of countries? So developed, under development, or? I think it depends on the status. Currently, we are targeting highly developed countries where the tablet adoption is really high, but our goal is to reach even underdeveloped countries. So that would be a bigger goal for when we get enough momentum. But now we are trying to look for countries where the tablet adoption is high. Cool, thanks. Thank you. Maybe Fondation Botnar will help you get into the countries which are also in need. Thank you very much. So, 3 more to go. I wish you a lot of resilience for this purpose. Next on, I would like to invite Brighter on the stage. Here you have the mic. Would you like to have 2 microphones? Let's recover then the second mic. Who does have? Sergio is having it. Just a second. Thank you. Time is okay. Remote is okay. You're good to go. Hello, I'm Andrea, and together with my colleague here, Andrei, we represent the Brighter team, and we want to change the way dental shade matching is done. I'm a dentist, and the dental shade matching procedure is part of my daily activity. In order for the dental technician to realize the prosthetic restoration, I have to identify and communicate the color of the visible dental surface. This ensures a natural and aesthetic aspect of that future restoration, be it a crown, veneer, or a dental bridge. Dental shade matching can be done in 2 widely accepted methods. A subjective way with the help of standardized color guides, which offers imprecise results and is time-consuming, or an objective, instrumental, but expensive one with the use of a spectrophotometer. Thus, we have identified 3 main problematic aspects. Firstly, the specialists have to make a compromising decision, the choice between a visual method with a 33% accuracy or using the costly golden standard. The inaccurate shade matching is the second cause of restoration remakes and is responsible of a 15% remake rate. Moreover, the lack of visual help implies a difficult communication with both the patient and the dental technician, causing indirect financial losses, scheduling and time management issues. We want to introduce a new approach to the dental shade matching procedure. Our solution proposes a standardized protocol which uses digital photography and a web software. Using an already existing equipment, the dentist takes the intraoral photo and then uploads it into the app. We have created a computer vision algorithm for the color determination, offering the results in form of a shade map.
Next, this map can be sent to the dental technician or can be used to the patient to explain the patient the future procedures. This will ensure an easy, accurate sheet matching without any compromises, superior clinical results, and an overall easier communication with all the parties involved. Our initial assumptions were confirmed by our market research, with almost half of the patients being unsatisfied by the color of the prosthetic restoration, 33% of which demanded a remake. This results in an approximate 15% remake rate, and taking into account the cost per hour for a practitioner, lab-related costs, and the actual price of the restoration, we reach an average of 25,000 euros of a capital loss per year per dentist. Based on the research we have performed, the dimension of the European dental equipment market is expected to grow constantly in the next years at a 4.9 rate. And we have identified the business opportunity of 13 million euros in the Romanian market, 336 million euros in the European one, and 1.3 billion if we refer to the global market. When it comes to our competitors, they either have not managed to enter the national market, such as smart shading AI, or their solutions are not as precise, as is the case for ShadeWave. Two of our main competitors aim the dental technician as opposed to the dentist, thus hindering the communication between them. Advantages like an easier to follow protocol, which is more precise and reproducible, as well as the affordability, places us above the competitors. We have outlined a go-to-market strategy with a team of experts, and this will be a hybrid one between the modern online marketing strategies and the standard procedures used in the medical world, which are based on a more personal one-to-one approach. Directly, we will contact our potential clients using a door-to-door strategy, typically used in the medical field. First, we will aim to the individual cabinets and small clinics, and after we gain some traction, we are going to target larger businesses as well. Professionals are required to pursue a continuous medical education by yearly attending congresses and conferences. We will attend these gatherings and we will present our solutions to thousands of practitioners in each of these events. Specifically, we would like to attend 5 congresses in our first year of activity. This will help us enter both the national and the international market. We have identified multiple potential strategic partners that would help us educate their numerous generations of dentists and also make Cluj-Napoca a center of excellence in the field of digital aesthetic dentistry. One of these partners is the University of Medicine and Pharmacy of Cluj-Napoca, who has recently expressed its interest in introducing Brighter, starting October 2022, in the public clinic and their research center, available for both students and dentists. Customary, we will approach the doctors, residents, and students in the public clinics of Romania and offer them full free access to our software. Being accustomed to our protocol and product, they will be more intended to purchase it for their private practices as well. Knowing that in the medical field, the recommendation system is quite efficient, we will also implement a referral system and form an ambassador network. We will offer discounts and special offers to all our users that recommend Brighter and bring in new customers. Our monetization strategy is based on subscriptions, and the packages are calculated based on the sizes and the average income of the different types of clients Brighter might have. Up to this point, we managed to conduct our market research, refine and validate our idea, and define our strategies. In April, we have launched our website and our social media pages, and we received a lot of good feedback from hundreds of users. We have also received 20 letters of intent from professionals showing their interest in our product and its purchase. Since we last met, we managed to design and develop our research platform for calibrating and improving our algorithms. We purchased all the necessary equipment for the research, this being a photo camera with all the needed appliances and a golden standard spectrophotometer to compare our results with. We also started gathering information and
for the research, and we got 20. We fully documented 20 cases with over 5,000 measurements done. On the business side, we incorporated, and we also got a partnership with Orca marketing team, and we finalized a preliminary marketing strategy. In preparing our product and team for our launch, we organized the activities for our following period. On what concerns the partnerships, we want to strengthen the one that we already have and create a new partnership with a legal team. We will need to fulfill our development needs with another developer on the front-end side. On the technical side, we need to finish our initial research, finish polishing our algorithms and the front end of our platform. And afterwards, we are planning to test this into the public clinics of Cluj. And based on the feedback, we would like to apply the latest changes to our MVP. We are planning to launch officially in October at the Techsylvania Congress of Dentistry. In order to bring this plan into effect, we have identified the need of a 35,000 euros investment. The budget will be used for both R&D, for R&D activities, human resources, and for all the marketing and sales strategies that we have put into plan. All of these will allow us to validate our product and also bring us the first paying customers. We are brighter, and we want to change the way dental shade matching is done. We thank you for the opportunity to make our ideas heard, and we are more than happy to answer your questions. Thank you. So, questions. You might need a mic. We need to give a microphone to the jury. Who would like to start? Sergio, please. Hi guys. So I've actually talked with a dentist friend about this use case, and from what I understand, there's actually a lot of competition in the market, and dentists are already using such solutions. How do you plan on changing their minds and using your solutions? So we did do that marketing study of the market, sorry, that we talked about. And from our informations and the discussions and interviews we had with both dentists that work in the private sectors and as well in the public dental clinics, so they are actually the teachers that teach the future generations, the competitors that do exist in the market that are not as used, like not specifically as what we do. There is indeed the ShadeWave team that offers a similar solution, but from what we talked to other users and dentists, they agree with us when we're saying that their protocol is not as precise. So they might do 5 or 10 shade matchings, shade determinations, color determinations for the same patient, and that get different results every time. This is actually the problem in the entire dental color domain and field. Is that there are no specific reliable and objective methods to determine it, except from that spectrophotometer, which is actually very expensive, so people don't use it so much. There are a lot of solutions that target these photo documentation of the cases. That is true, and they have a similar flow. The dentist takes the intraoral photo and then uploads it into the app, and then you can do all sorts of analysis, but not the color one. You can do shape, size, and alignment, but not the color one. Okay, so you're targeting a very specific use case in the... Yes, because the dental shade matching part is the only part left in the workflow of a prosthetic restoration that cannot be at all, it's not digitalized on a larger scale. So this is our entrance, and after that we want to introduce more and more parts of that workflow. Okay, thanks. Thank you. Okay. When you talked about the letter of interest for your solution from the doctors, what are they interested in? What do they want to buy from you? That I'm curious.
the letters of interest we were talking about, intent, sorry, were actually the dentists that did sign up on our landing page, that they're interested in the solution and they want to know more about it and eventually purchase it. We have also talked to a lot of the teachers and the dentists that work in the public dental clinic and in the university, and they're as well interested in purchasing it once they test it in the dental clinic for free, of course. Then they want to, if they work for them, they want to introduce it in their private practices as well. Did you also test it or try it on their dental clinics, especially on the private ones? Because I would imagine those would be the ones that you target so that you get also the income and they can also pay and sustain it. Yes, so our, when it comes to the marketing part, and then I will let my colleague talk about the technical part, we got interest from both the dentists that work in the public dental clinic and the private sector as well. For the testing part, for the testing part, as we said, we established a certain protocol of data collection, and we need to bring our algorithms to a certain level of accuracy. So this is why I kept saying research, is because this is our main activity right now, and it's our main, let's not pain point, but main focus right now, bringing our accuracy, the accuracy of our algorithms, both the shade matching and the edge detection algorithms to a certain degree of accuracy so they can prove useful in the clinics of the potential clients. How far are you the target? I couldn't tell an exact point, unfortunately. On the color part, we are standing quite well at around 85 to 90%, but on the edge detection part, we're still having some problems. We are trying to implement other solutions of edge detection. Nina, last question. Yes, of course the algorithm is the key here, but also being such a targeted product, I have a question regarding the sales. Door-to-door sales are limited. How do you see your sales process? So we designed our go-to-market strategy in general as a big hybrid of a lot of entities there. And that is because, honestly, this SaaS in the medical world is a new untapped ground, let's say. So we are gonna try it out and see which methods of sales work best. Now, of course, we learned from the way SaaS is sold online, SaaS is sold in general now, and at the same time, we learned from the techniques in which medical stuff is sold nowadays. So we're gonna combine it and then find the best method that works for us, as the theory is not too much out there yet. Thank you very much. So, 2 more to go. I would like to invite the busy team on the stage, and their presentation will be in Romanian. So again, be advised if you don't know Romanian, but you would like to understand what is being said, we have translation available, so you can get your headset outside and you can listen into it. Just a second. This is the remote. Verde înainte, roșu în spate. Când sunteți gata, ok, go. Bună seara tuturor! Mă numesc Tudor Belu și împreună cu colega mea Iulia o să reprezentăm echipa Busy. Problemele pe care noi le-am identificat și validat prin studii de piață sunt, pe de o parte, criza de personal din domeniul Horeca și, pe de altă parte, rata de participare foarte scăzută a tinerilor în câmpul muncii. Într-o piață a resurselor umane de aproximativ 4 miliarde de lei, am parcurs 2 studii de piață și am identificat următoarele avatare de client. Pe de o parte, avatarul de angajator, care are nevoie predominant de personal în orele de vârf și pentru evenimente, aproximativ 40 de ore pe săptămână și se așteaptă la un cost de 35 de lei pe oră. Iar utilizatorul sau angajatul ideal ar fi un student care nu lucrează momentan, are 21 de ani, ar vrea să lucreze 15 ore pe săptămână și se așteaptă la un salariu net de 14 lei pe oră. Noi oferim o soluție, ca și soluție oferim o platformă cu joburi de scurtă durată, în cadrul căreia tineri și studenți se pot conecta cu antreprenori din mediul Horeca care au nevoie de personal
orele aglomerate. Printre beneficiile soluției noastre se numără accesul constant la forță de muncă nouă. Ne propunem să adaptăm procesul de recrutare și munca în sine la așteptările noi generații, oferind astfel flexibilitatea și libertatea tinerilor prin experiențe de muncă corecte și transparente. În cadrul aplicației, după înrolare, angajatorii adaugă un job, postează poziția, ziua, data, intervalul orar și cerințele fiecărui job. În timp ce pe partea de angajat, acesta își face analizele și protecția muncii, se înrolează, iar apoi este liber să caute joburi în calendar, își alege joburile în funcție de programul lui, urmând ca la începutul fiecărui job să introducă codul OTP pentru pontaj. La sfârșitul fiecărei ture de lucru, ambele părți lasă un review pentru o potrivire mai eficientă pe viitor. Modelul nostru de business se bazează pe două surse de venit. Pe de o parte, taxa pe oră de lucru, care reprezintă 23% din prețul total perceput angajatorilor, și comisionul de recrutare, perceput în cazul în care un angajator dorește o colaborare directă cu unul din utilizatorii noștri. În ceea ce privește competiția, ne diferențiem prin disponibilitatea reală de personal, un proces de angajare digitalizat și lipsa birocrației, asta pe partea de B2B, iar pe partea de B2C avem un avantaj competitiv față de platformele de delivery sau ride sharing prin un proces de angajare mult mai rapid, plată transparentă și oportunități de educare sau upskilling. De data trecută am reușit să trecem în semifinalele Innovation Labs, am aderat în comunitate Launch și de puțin timp am reușit să obținem acreditarea de agent de muncă temporară. Săptămâna trecută am finalizat redactarea modelelor de contracte, am finalizat MVP-ul aplicației mobile și astfel am trecut personal prin întreg fluxul unei plasări de personal. În următoarele 6 luni ne propunem să trecem pragul de 180 de utilizatori activi și să avem 60 de locații contractate în 2 orașe din România. Totodată vrem să atingem un număr de 33.000 de ore vândute prin platformă. Urmează perioada de testing în următoarele 2 luni, urmând apoi să lansăm în Cluj, Oradea și să țintim către o expansiune la nivel național în următorul an. Așadar, pentru următoarele 6 luni, ca să acoperim activitatea din Cluj și prima expansiune în Oradea, avem nevoie de cei 35.000 de euro care să acopere costurile de aici. Bun. Ca să atingem aceste obiective, vom avea 2 strategii diferite de marketing, una B2B, cealaltă B2C, însă ambele bazate pe același model, Attract, Convert, Close și Delight. Vom crea în primă fază o prezență de brand în social media, vom lăsa website-ul soluției noastre, urmând ca în etapele de pre-launch și launch să avem campanii de marketing mai solide, care să ne dea mai multă vizibilitate atât în mediul online cât și offline. Ne dorim ca călătoria asta să o parcurgem împreună, ca o echipă unită și pasionată. Avem diferite skill-uri și experiențe. Ne bucurăm să avem și parteneri strategici lângă noi, ultimul dintre ei fiind Consiliul Horeca Cluj. Totodată avem și un board of advisors cu competențe vaste în diferite domenii, care o să ne ajute pe partea de HR, strategie și legal. Mulțumim! Mulțumim mult! Invit Giurgiu să pună întrebări. Bun, deci voi nu vindeți door-to-door, mergeți sau
De ce 3 orașe? De ce nu mergeți direct pe toată țara sau ceva de genul? Fiind un business care e foarte mult, partea operațională ia foarte mult timp, foarte multă resursă umană și mulți bani, vrem să avem o creștere înceată și treptată în fiecare oraș din România. Pentru că o să avem nevoie de câte o echipă locală în fiecare oraș. De ce? Pentru a gestiona operațiunile, recrutarea, salarizarea, contabilitatea. Deci nu plănuiți să faceți online? Păi, recrutarea o să fie online, însă, de exemplu, semnarea contractelor, training-ul o să fie fizic. Ok. Bun. Un advice la ce ați pus acolo ca și feedback, ca și comment, era totul text, am văzut, aia o să vă ceară foarte mult personal să facă matching-ul după aceea. Ziceați că pentru o potrivire ulterioară mai bună și probabil ar trebui standardizat pe câteva criterii, să dea note pe 5-6 criterii simple și atunci matching-ul să fie ok. Da. Automat, adică să nu fie text, să nu introducă text ei ca și feedback. Mulțumim. Tudor? Da, eram curios dacă tot ai experimentat și ai trecut cap-coadă. Dacă încearcă să descrii pe mine, eu sunt acea persoană care vrea să își caută un job temporar, part-time, care sunt pașii pe care trebuie să-i fac și cum ajung să lucrez. Am că erai la Baraca, eu mă la Vizuin, de exemplu, dar fiecare cu gusturile lui. Deci, prima dată, probabil, auzi undeva de noi, ne contactezi, urmând ca apoi să treci prin procesul de înrolare, ceea ce înseamnă analizele, protecția muncii. Analizele sunt... Deci aud de voi și mă înscriu pe site sau pe aplicație? Momentan avem o bază de utilizatori, potențiali utilizatori pe care noi contactăm. Adică avem 170 de useri care și-au exprimat interesul față de aplicația noastră și încet, pe măsură ce accelerăm... Ok, deci o să mă sun mâine să zici, vrei să lucrezi, să fii ospătar. Ok, mai departe. Îți faci analizele și protecția muncii. Mă trimiteți voi unde să le fac? Okay. Prețul analizelor e perceput de utilizator, urmând ca după 120 de ore lucrate pe platformă să-i fie restituită suma. Deci plătesc cât? 60 de lei. Ok. După care înrolarea în aplicație, urmează înrolarea în aplicație, trainingul cu partenerul nostru care face traininguri pentru ajutor de ospătari și ești liber să... Și contractul când îl semnăm și cu cine? Cu noi, iar noi semnăm un contract cu fiecare restaurant în parte. Îl semnezi înainte de analize și după analize, după training. Ok. Și ce fel de contract e? Un contract de muncă pe perioadă determinată. Cât de determinată? Vom fi nevoiți să generăm mai multe contracte de muncă la fiecare deplasare. Respectiv, o să avem o resursă umană dedicată special pentru chestia asta și se vor genera contracte. Asta e singura variantă pe care am găsit-o până acum. Am semnat contractul, mă duc la restaurant, lucrez 2 ore azi, 4 mâine, 10 poimine, în funcție de dinamică. Da. În cât timp primesc banii, cum? Momentan o să transferăm banii odată la 2 săptămâni, dar ne propunem ca până în ianuarie să putem să ne facem un depozit de bani din care să putem plăti săptămânal utilizatorii, urmând să căutăm un parteneriat strategic cu o bancă din România care să ne ajute să facem plata instant după terminarea turei de lucru. Ca să închem ciclul. Și ei când vă plătesc pe voi restaurantul? De obicei o dată la 2 săptămâni, pentru că așa se fac plățile, mai ales în Horeca. Eu aș fi curios de ce ați optat pentru preluarea, că vă preluați un risc până la urmă, atât de bani cât și de partea contractuală și un efort mult mai mare decât a avea un pool de candidați, a vă asigura voi că găsiți candidații, plasați și ei fac contractul direct. Și voi vă primiți comisionul. De ce ați optat pentru celălalt model de business, care e atât de greu pentru voi și intensiv? Tocmai pentru că e singurul viabil din punct de vedere legal
și pentru că vrem să luăm birocrația de pe umerii angajatorilor. La ce te referi viabil din punct de vedere legal? Adică e singura variantă ca utilizatorii să treacă prin noi și noi să-i plasăm mai departe la un angajator. Nu, mă refeream la faptul că voi puteți căuta persoane direct pentru angajatori și contractul e al lor cu persoana respectivă. Există firme de consultanță, asta fac. Ei la tine, te ajută. Da, dar nu pe perioadă perioadă scurtă. Și asta e lucru cu care venim în plus, că noi avem practic acces la forță de muncă nouă, care nu e în câmpul muncii acum. O atragem tocmai prin flexibilitatea și libertatea de a-și alege programul și turele de lucru. Și asta nu se poate cu un angajator direct. Și nici diversitatea de locuri de muncă pe care noi oferim. Diversitatea, clar. Ok, o ultimă întrebare. Eu eram curios că prima oară când ne-am întâlnit, ne-a spus că este Uber-ul pentru Horeca. Ce s-a schimbat de atunci? Că cumva mi se pare că birocrația ne-a omorât un pic. Nu, asta era de la început, la fel, birocrația. Da, mi-ați povestit, mi-ați povestit că intru pe o aplicație mobile sau pe un site ca la Uber, mă fac un cont acolo, mă caut tot pe restaurantele, festivalurile, târgurile câmpenești și petrecerile și îmi selectez unde vreau să lucrez și totul se întâmplă online. Asta se poate întâmpla după înrolare și înrolarea nu durează mai mult de, în total, cu tot cu training, analize, protecția muncii, mai mult de o oră. Păi da, aici că trebuie să semnăm un contract de muncă de fiecare dată. Nu se semnează un contract de muncă cu angajatul de fiecare dată. Se face o mențiune la contractul de muncă semnat cu angajatul pentru adăugarea a orelor suplimentare. Și dacă n-am lucrat numărul de ore minim? Îl angajăm cu un număr minim de ore și... Trebuie să o simplificați cumva, că e complicat din trei părți. Odată e marketplace, că trebuie să aduni și companiile și potențiale angajați. Dacă n-ai companii, n-ai potențiale angajați și invers, eu sau găina, care la orice marketplace e complicată și după aia v-ați pus cireașa de pe tort și logistic, nightmare și birocrație românească, deci cumva, știm. Plus că aveți competitori care fac leasing de personal și adică there's an offline business happening, nu e neapărat o zonă care nu a fost accesată până acum. Într-adevăr, însă nu-i satisfăcută piața, așa că mai avem loc. Ok. Mulțumesc mult. Mulțumim. Trebuie să intervin. Mulțumim. Am făcut un calcul. Până acum, acest juriu a ascultat 192 de prezentări din partea echipelor. 143 prima dată, 40 a doua oară și 9 acum. Așa că înainte să predau cuvântul ultimei echipe care în ediția întâi a fixului prezintă ceva în fața acestui juriu, permiteți-mi să-i mulțumesc nominal fiecărui membru de juriu și voi vă rog mult să aplaudați munca lor, care chiar a avut foarte multe ore. Imaginați-vă că astăzi am ascultat 9 prezentări și acest număr este de 192. Nina Moldovan, General Manager și President of the Board Winners. Ionuț Muntean, Senior Manager Innovation and University Relations at Bosch, Romania. Voicu Opran și Călin Sahlean din partea AROPS. Sergio Biriș, CEO and co-founder Event Mix, Serial Investor și tot tacâmul. Tudor Ogner, președintele Federației Tinerilor din Cluj. Mălina Pălânceanu, președintele Societății Hermes. Bianca Tanțău, cred că fost președinte al Consiliului Județean al Elevilor, proaspăt absolvent al bacalaureatului. Vlad Ciurcă,
co-founder Techsylvania. Cristin Iosif, CEO Salt and Pepper. Și nu în ultimul rând, în lumea internetului ne urmărește și acum live Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare de la BCR. Și pentru că mai este un al 10-lea competitor în această seară, îi rog pe cei de la Odin AI să vină pe scenă și să facă ultima prezentare din cadrul Fix Cluj ediția 1. No pressure. No pressure. Aveți nevoie de 2 microfoane? Ok, și asta este remote-ul care vă duce în spate față și să pornesc și cronometrul. Sunteți gata? Cred că da. Ok. Okay, good evening everyone. We are Odin AI and we enable hassle-free AI-based digital transformation for small and medium enterprises. 79% of companies lose annually 10% of their revenue because they don't know how to use the data they stored. The obviously answer will be using the AI, but an expert in this field is really hard to find and really expensive. So on the other side, the AutoML systems, so the AutoML systems are widespread nowadays, and this market will grow 53 times by 2030. We propose a web application that automates all the steps required for applying machine learning to tabular data, regardless of their domain. So, since the last day we've seen each other, we developed the prototypes. Let's see what it looks like. Initially, the instructions will be displayed, and we can see the process is really simple and it's not required any technical background. Now let's imagine we are a banker and we want to predict if a new client will default on his or her loan. To do that, we only need to upload data set with some previous information about the borrowers and to select the column of interest, because Odin will learn this column based on the other ones. Okay, now the learning phase is ready, and we can see an explanatory report that shows the importance of data columns and some key insights about the learned data. At this point, Odin can predict if some new and unknown clients will default their loans. Okay, and for the last step, Odin filled the loan default column, as we can see, and in this way we can predict every predictive problem, such as shipping volume prediction and predictive maintenance. We identified the serviceable, obtainable market as small and medium enterprises that are in digitalization process and that want to use AI ready-to-use systems for making decisions. We found that these 4 industries are for industries the demand for AI is higher than the others. And about the competition, the others AutoML platforms are not designed for the small and medium enterprises, and about the traditional methods, they are really expensive, as we can see in the last 2 columns. And we want to fill in the gap by developing a solution and including technical support, a higher usability, and easy to use to interpret reports. Sorry. Okay, regarding our distribution model, initially we'll conduct
some projects, demos with companies, and based on the received feedback, we are going to improve our platform. Next, we are going to have different partnerships with digitalization companies in order to leverage their expertise in the consultancy field and also to have a scalable business. Meanwhile, we are going to sell access to our platform directly to small and medium enterprises. Our buyer persona is represented by a manager at a digitalization company, and we can help him in diversifying the services they are offering and also to meet the user needs. We get information in the future from those intermediaries, and based on that we can go from one industry to another. Regarding our marketing roadmap, initially we are going to develop the strategy in 3 months with a marketing agency, and the main marketing techniques that we are going to use are ads on Google, LinkedIn, YouTube. Also, we want to have strategic partnerships and to join IT clusters. In order to achieve our strategic goals, we are going to hire 5 more employees. And if we talk about numbers, we are going to achieve in 2024 a revenue of 250,000 euros. The business model is really simple. We are going to get money directly from ordinary users, and they are going to pay for learning tokens that are convertible in learning 1 million table cells, and then they need to pay for a monthly subscription to use our platform. Regarding the main subscription plans, we have starter, standard, and advanced that range between 150 euros and 500 euros, but also we are going to sell a free trial. All the subscriptions are designed with the user in mind. Regarding our expenses, this is how they will evolve in the next 3 years, and the largest part of them are going to be given as salaries to our consultants and to services such as accounting. Also, regarding revenue, we assume that we'll have clients that will pay for 2 learning tokens, and that will pay for monthly for 1 standard subscription. In this way, we can reach our break-even in August 2023. And we expect to have in 2024 a net income of 123,000 euros. Regarding the impact and sustainable development goals, we want to give free access to our platform, to teach high school students on AI, and also to have a technological impact. This is what our team will look in the future, but for now, Odinei is formed by Cristina Rakovic and me, Bogdan Bandila. Both we are graduates of computer science faculty and are responsible for all the progress so far. Yeah. Thank you for your attention. Thank you. Are there any questions? So, jury, if you have any questions, you can start if you have a mic. It doesn't work yet. Technical team, do you know? Now it works. Now it works. Now it's. I can start. I would be curious, didn't you choose a domain or a field where you want to apply the solution? Because otherwise you need to train your algorithms on each domain or each problem that your customer has, and to simplify a little bit your entry to market. Yeah, that's the good part of our platform, because it can be applied on each domain, so on each type of data, from whatever industry you want, for example, on marketing data, transport data, and so on. But the real problem, the real struggle for our customers is to understand that it can be used on any type of data, but we need to target it in a way that they can understand that is the best solution for their industry. So the idea would be to
to distribute access to our platform through intermediaries, and then to get feedback from them, and in this way to see in which industries is the biggest demand, because we have validated the demand, but just from numbers and research studies. And what is your biggest advantage compared to your competition technology-wise? How do you differentiate yourselves? So the first point is regarding the training time, because a lot of other automated machine learning companies, they need hours to train their models, and we can do this in just 2 minutes for smaller data sets. And the other advantage is that we have developed our platform with small and medium enterprises in mind. So we address for that type of customer. So the interface is really easy to use, and we are not using any technical term that they cannot understand. And for the time that you take for learning or for processing the data, what do you use behind to make yourself competitive, that somebody else cannot take it or implement it? Yeah, the idea is that we have our platform backed by a research paper written by me. So this would be the advantage, the intellectual property that others can't have. Okay, Karin? I'm not sure if it's a question or maybe an advice. Maybe we can talk later next days. Why do you target SMEs? I mean, there are lots of big companies not using AI. There are lots of big companies not being so digitalized as you probably suppose they are, so they're not. And also the SMEs, they don't have a lot of big data. So maybe, I think your software, I mean the platform, it's perfectly suitable for any type of company, not on just SMEs. And the market is much bigger there. Yeah, so regarding the targeted market, we have chosen small and medium enterprises because we saw that in these industries, the biggest demand. We have also tried to have questionnaires and so on with other fields, for example, IT outsourcing companies or big companies, but the highest demand is at small and medium enterprises. So they need the most to update the way they make decisions and to improve their products. Because maybe if we talk about a bigger company, they are going to have a partnership, for example, with a bigger consultant as Accenture and so on. But small and medium enterprises don't have a lot of money, and for that reason, they come to us. I noticed in your business plan that the first sales are planned to be done in October this year. Should we understand that right now you're in a position that in 3 months you are with this solution in production and ready to be sold? Yeah, already the MVP is up and running, and it's hosted in the cloud, so can be used also right now. So for that reason, we think that we can scale up to be offered to more small and medium enterprises already in October. Okay, and how confident you are that you can hit this KPIs that you have here, like the total number of clients to 9 and intermediaries to 3 this year, like in October, November, it's every 3 months? Yeah, to be honest, this would be an optimistic approach. Okay, thanks. Thank you very much. So 193 completed. Thank you very much for your patience, for the jury, for their work. Please allow me to repeat the names of the teams again, and let's give them a big applause for today. So let's cheer for Alerto, for Nutrion, for the Green Box,
For Badea Neaoș. For Magic Team. Not for scurtă pauză tehnică, which is on my list. Oh My Dog. Manuscrito. Brighter. Busy. Mersi foarte mult pentru răbdare. Centralizarea s-a făcut, exact ca la Eurovision. Da, e mai greu acolo, mai nou. În fine, ceea ce vreau, da, să vorbesc așa, 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 așa. Bine, așa se aude. Perfect. Nu-i văd pe colegii tehnicieni pentru că am 2 reflectoare. Bine, aș dori să mulțumesc sincer tuturor celor 10 echipe care s-au prezentat astăzi. Aș dori să mulțumesc și celor 40 de echipe, unii sunt și astăzi aici, și celor 145 care s-au înscris la început. Evident, astăzi o să avem 4 care sunt câștigători, însă, numai parafrazând discuția juriului, întrebarea absolut naturală din partea juriului a fost cum vă ajutăm pe toți să mergeți mai departe, pentru că perspectivele voastre de business sunt reale și nu acest premiu va decide dacă voi o să duceți la bun sfârșit și o să deveniți antreprenori de succes sau nu o să deveniți asta. Bani sunt în piață și depinde strict de voi și depinde de noi ca să vă ajutăm ca să ajungeți acolo. În acest sens, aceste 4 premii de astăzi sunt o clasificare, pentru că trebuia să facem o clasificare, dar nu reprezintă faptul că celelalte echipe nu sunt pregătite deja să intre în lumea antreprenorială și să facă un business foarte bun. Așa cum am zis și la început, e foarte posibil ca unicornul să fie chiar între cei 40 sau chiar cei 140 care s-au înscris inițial. În această ordine de idei, aș dori să invit pe cei din juriu să vină pe scenă pentru momentul în care anunț cele 4 echipe care primesc premiul de 35.000 de euro. Aplauze, vă rog, din nou pentru ei. Și aș dori să rog fotografii să facă o fotografie frumoasă despre juriul care este prezent. Mulțumim pentru acest moment de photo-op. Și acum, pe baza deciziei juriului, atât a celor prezenți, cât și a Nicoletei, care n-a fost fizic prezent, dar a urmărit online această întreagă sesiune de pitching în Demo Day 2, fără a menționa ordinea, dar o să anunț 4 nume de echipă care primesc premiul de 35.000 de euro. Prima echipă este Magic Team. Puteți să veniți pe scenă, vă invit cu drag. Magic Team. Următoarea echipă de pe lista mea este Oh My Dog. Nu mai este atât de important. Voi sunteți importanți. A treia echipă care câștigă un premiu de 35.000 de euro din partea fixului este Manuscrito.
Și evident, cel mai greu moment este când anunț ultimul nume de pe această listă, așa că nu o să lungesc foarte mult. A patra echipă care primește un premiu de 35.000 de euro din partea programului Fix Cluj este Badea Neauș. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Din nou, nu este un sfârșit de drum, ci este un început de drum. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, juriului, echipelor, câștigătoare celor 10 echipe că v-ați implicat și aș dori pe cât posibil, după acest moment de scenă, să vă invit și pe restul echipelor să... Nu pe scenă? Și pe echipele câștigătoare am 4 diplome care au fost scrise între timp. Vă rog mult să veniți să vă preluați diploma. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicare și vă mulțumesc că ați rezistat până la această oră.